Fala, Geekers! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite pra todo mundo. Eu espero que a internet não me dê zoado, porque, porra, eu tava fazendo uma live na moral, tava de boa pra caramba e me pega e cai a internet depois de 6 horas e quase meia de live. Aí eu fui tentar fazer de novo, não consegui, a internet ficou oscilando pra caramba, não deu. Aí agora ela tá tranquila. Ai, vai entender, né? Vai entender. Mas também porra. E ainda tinha coisa pra caramba pra passar, mas enfim. Mas foi legal pra caramba. Foi muito legal a live, cara. Foi bem divertida. Mas bem, bora lá, porque hoje vai estar rolando várias paradas legais aqui. Trouxe mais alguns vídeos aqui sobre God of War, logicamente, também o documentário aí que saiu. Que o Sidão do game tinha mencionado em um dos vídeos dele aí que eu vi, né? É o Rising Kratos. Então, bora dar uma olhadinha, ver como é que é esse Rising Kratos, né? E deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá pegando aqui. Vamos aí, fazer aqui que é mais fácil. Vamos ver se tá pegando, porque eu instalei uma parada bem maneira. Vamos ver se tá pegando. Deixa eu ver aqui. Tô ao vivo. Beleza. Deixa eu ver. Tá. Bora ver se vai. Viu? Não sei se apareceu. Ó, coloquei um botzinho de voz legal. Aí se você quiser mandar uma mensagem, é só colocar exclamação falou, espaço e a mensagem que você quer colocar. Por exemplo, ó, falar aqui de novo. Vamos lá. Exclamação falou. Bora ver se vai sair. Ó, o que eu mandei. Então, se você quiser mandar mensagem assim, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Espero que sim, né? É só colocar ponto de exclamação, falou junto, dá espaço e coloca a tua mensagem. Bem legal essa parada, cara. Bem maneiro, bem maneiro. Aí a IA vai falar a tua mensagem pra mim. Beleza? Mas bora lá, não vamos perder muito tempo não, que hoje tem muita coisa aqui legal pra rolar. Né? Eu vou dar uma passadinha aqui no canal do cara, porque, porra, o cara é o cara, né? Vamos falar a verdade. Então aqui, ó, eu tô para dar uma passadinha aqui no canal dele de novo. Sidão do Game, cara que eu gosto pra caramba, acompanho há anos aí já. E o cara manda muito bem, cara. Então, se você ainda não conhece o canal do Sidão do Game, tá aí, ó. Sidão do Game, canal legal pra caramba. Acompanho já há muitos anos, cara. Tempo, acho que desde 2017, mais ou menos, que eu devo acompanhar. Então o cara tem um monte de um conteúdo muito interessante, muito bom. E ele é super fãzão aí do God of War também, né? Então, porra, show de bola. O cara tem 2,75 milhões de inscritos. Ah, muito legal. Um dia eu chego lá. Então, bora Pronto, ver. acabei de fazer. Porque, né, o cara manda bem pra caramba. O conteúdo dele também é bem interessante. E qualquer dia eu vou trazer pra vocês aqui uma zoeira que foi feita referente a Kratos, cara. E tá aqui no canal deles aqui. Pô, muito zoeira. Mas bora lá, bora lá. Pera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui.
Tá. Beleza, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Então, bora lá. 3, 2, 1. Ah, não, deixa eu. Agora sim. 3, 2, 1. Let's go. Gostando do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, mano, vocês se lembram do melhor jogador de God of War do mundo? A gente fez um vídeo aqui vendo ele jogar o God of War do PlayStation 4, né, de 2018, e o cara joga tão bem aquele bagulho que até chegar a quebrar o jogo, dá bug pra caramba até, de tanto que ele mexe. Esse a gente vai ver vira também. o Kratos Acho que é o pra todo último lado. vídeo. Até o Cory Barlog, o diretor do jogo, ficou impressionado e comentou no canal dele e tudo. Então, a gente até inclusive fez entrevista com esse cara aqui, o melhor jogador de God of War, que é o nosso querido Game Breaker God, ou pros mais íntimos, o GBG, ou pros mais íntimos ainda, o Andreso, né, cara? A gente já fez uma entrevista com ele aqui no canal. O Andreso é sensacional, humilde pra caramba, muito gente boa. E a gente fez aqui um vídeo reagindo ele jogando God of War do Play 4, que bombou, que o maluco joga demais. E fizemos uma entrevista com ele também, que ficou muito legal. Clica aí no card na tela pra assistir. Mas eu não tinha noção que o Andreso, ele não é só bom no God of War do Play 4. Ele é bom em todos os God of War, cara. Seja no 1, no 2, no 3, o cara joga demais. Então eu quero ver com vocês aqui hoje, ele jogando e quebrando aqui os God of Wars clássicos, cara. Os antigos mesmo, de tão bem que ele joga, tá certo? Os créditos aí estão na descrição do vídeo, o canal dele, pra você se inscrever, ajudar ele a crescer aí no YouTube. Dá like pra ele, porque o cara joga demais. E vamos ver aqui, então, começando com o quê? Ele simplesmente jogando God of War 1, na dificuldade God, na Deus, que é a Very Hard, né? Lutando contra o Ares, o chefe final, que é super difícil. Só que pra melhorar a situação, você tá vendo que... Isso aqui eu vi. Isso aqui eu vi. Calma aí. Eu me enganei de vídeo. Esse vídeo aqui a gente viu. Pera aí. Deixa eu até tirar ele aqui já, porque esse a gente viu. Calma aí. Calma aí. Lembrei agora que apareceu Ares ali. Ares! Destroy my enemies and my life is yours. Yours. Galera do canal do Dono do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, eu já começo esse vídeo fazendo uma pergunta. Você acha que você joga o novo God of War bem? Será? Ah, se não, já zerei, não quero God of War, eu jogo bem pra caramba, não sei o que, já fiz 100% de tudo e tal. Mas será que você joga realmente bem o bagulho? Porque hoje eu quero ver aqui com vocês um cara aqui do YouTube que joga tão bem, mas tão bem que ele até faz o jogo bugar de tão bem que ele joga, cara. E ele conseguiu até um recorde de derrotar a rainha das Valquírias, a Sigrun, a última Valquíria, aquela que é difícil pra caramba, no Quero God of War, na maior dificuldade do jogo, sem tomar danos em 38 segundos. Caralho! Sim, em 38. Caralho! 38 segundos, mano. Segundos, cara. Vamos ver aqui hoje o que esse cara fez, a estratégia que ele usou, e não só vendo, não só ver ele lutando contra a Sigrun, mas também lutando contra outros inimigos do jogo, mostrando como que ele faz o combate ali em área, batendo em todo mundo e até bugando as animações do Kratos, cara. Não é à toa que o nome do canal desse cara é GBG, que seria Game Breaker Guy, o cara que quebra o jogo, tá ligado? Que quebra os sistemas do jogo. Todos os links do canal dele e tudo mais estão na descrição do vídeo, créditos a ele. E vamos reagir juntos ao que eu posso dizer, pelo menos que eu vi até agora, o melhor jogador de God of War do mundo? Acredito que sim, vamos dar uma olhada. Já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, ainda mais se você gosta de God of War. Voltamos com a maratona de God of War, então os 2 vídeos do dia são de God of War. Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nada dessa maratona e deixa o like pra ajudar. Sem mais delongas, vamos ver o melhor player de God of War do mundo. Vamos lá, tô no canal aqui do cara, o GBG, o Game Breaker Guy, e vamos ver um pouco da evolução dele antes dele enfrentar a Valkyria nesses 38 segundos, tá? Ele postou um vídeo aqui pouco depois do lançamento do jogo, ó, 21 de julho, ele já postava vários evoluindo, e aqui ele já tinha chegado num nível muito hardcore. Se liga, vamos dar uma olhada junto aqui, como que o cara joga, como que o cara briga no novo God of War. Partiu. Ó os combos do cara, velho. Tipo, o cara não para, tá ligado? Mano, é muito surreal, velho. É até um zoom que o bicho tá sofrendo ali, ó. Você tá maluco, o tamanho do combo que ele mandou no bicho, velho. Caralho. Ih, rapaz, tá no New Game Plus aí, ó. No começo do jogo com todas as armas, ó. É muito da hora esse upgrade de pausar o tempo. E é impressionante como ele já bate, cancela o ataque e começa outro, e cancela o ataque e começa outro. Olha isso, é muito da hora, mano. É muito efeito na tela ao mesmo tempo, tá ligado?
Não, o mais incrível é como que ele descobriu isso, cara. É muito louco, velho. Aí. Já troca de novo, dá um dash, não sei quem, troca e manda pro ar e puxa de volta. Você tá maluco, velho. Cara, tem que ter uma Isso aí é pra quem falava que God of War, não é mais hack and slash. Coisa. Hã? Tem que ter uma troca Nossa, de foda. botão muito rápida. Explodiu o bicho todo. Mas ó, eu não vou ver essa parte inteira porque é muito gameplay, tá? É um longuinho esse vídeo. Vamos já para o modo dele atualizado. Que ele postou esses tempos, postou agora no dia 20 de julho, faz 6 dias desde que antes de eu gravar esse vídeo ele postou essa atualização. Só com o nome Ghost of Sparta, Fantasma de Esparta, só isso. E olha, é foda, o cara conseguiu evoluir muito em um ano. Olha como ele tá lutando hoje em dia no God of War, ou seja, ele tá treinando há mais de um ano aí o bagulho. Vamos ver, se liga. A música, mano, essa música é foda. Vamos ver. Ele fica trocando de animação e até buga os bagulho, mano. Nossa, ele faz uma animação do especial já puxando o machado no ar, cara. Olha lá. Você é louco, irmão. Olha, eu tô em câmera lenta. Que irado, velho. Você é louco. Olha lá, ele fica trocando a arma enquanto faz o combo e já muda de novo. Insano, velho. Nossa, esse bicho se ferrou muito isso, lindo. Cara? Tá maluco, velho. Olha como ele joga o machado girando pra trás, já usando as espadas e volta o machado. Cara, é muito rápido, mano. Ele tem a coordenação de... joga e volta e não sei o que, e troca de novo e... Rápido. Ele fica fazendo time skip que fala, né? Isso. Combo skip e tal, que ele vai começar... Olha, ó, bugou. A espada ficou nas costas. Não, calma. Pera. Ele jogou, ó lá. Ele jogou a espada, mas as espadas nas costas ainda, ó. Ele guardou e usou o especial, tá ligado? Ele guardou e já ativou o especial ao mesmo tempo e as espadas ficou nas costas. Ele chega a bugar o jogo. A animação não acompanha o raciocínio. Olha lá. Nossa, saiu a corrente junto com... Caraca, bugou tudo, olha lá. Mano, olha isso, ó, vamos lá. Ele usou o especial sem as espadas sair das costas, ó. Ó, bateu e tal. Aí ele foi jogar e jogou as espadas sem elas estar nas costas, beleza. Só que a corrente ficou na mão dele. E aí ele puxou o machado de volta e mesmo fazendo animação com o machado, a corrente ficou no ar. No chão, tá vendo? Como se as espadas estivessem tiradas das costas. Mano, que insano, tá ligado? Olha lá. Ele usando o machado com a corrente no ar, velho. Mano, que maluquice, cara. Caraca, muito maneiro, mano. Olha lá, ele já... Nossa, oh, pelo amor de Deus. Ele é muito rápido. Dá dó é dos bichos, mano, ó. Ele é muito rápido na troca de... Tá maluco, velho. Que apelação. Ele apela... Isso é um God of War. Puxou o machado. Meu Deus. Porrada, machado, espada, machado, espada, gira, volta a tela. Você tá maluco, velho. Tem hora que não dá nem pra entender o que tá acontecendo. É, tem hora que não dá mesmo não. De tanta animação Jogou. que tem em tela. Olha lá. Ô, louco, velho. Eu nem entendi o que ele fez, mano. Ele usou o especial puxando o machado de volta. E olha lá, mano. As animações saem tudo errado. Não, e a câmera? Tá maluco, velho. A câmera que não para. É muito rápido, velho. Olha lá, do nada. Caraca, do nada a animação... Mano, do nada a animação dele executando o bicho, ela executou do nada. O bicho tava longe, ele foi puxado de imã pra perto dele e ele executou a ação de... Agora, tipo, segurar o R2, entendeu? Ó. Pra executar o bicho, ó. Vem. Quer ver? Bateu, beleza. Aí ele vai usar o especial tudo ao mesmo tempo. Ele quebrou a animação do especial. O especial Kratos não fica assim, ó, pra cima com o machado e aí tudo fica rodando. Ele fez isso, já saiu da animação e continuou batendo, cara. Enquanto o especial era dado, entendeu? Tipo, what? É porque o comando de animação ele fica gravado. O machado no chão. É igual o golpe lá. É igual você tá jogando The King of Fighters, por exemplo. Se você faz um comando e a animação ela ainda não saiu, mas você quebrar o comando já com outro combo, qualquer outra coisa desse tipo, a animação vai estar lá, então ela vai funcionar. Entendeu? A pegada da animação de combo vai funcionar, mas não no mesmo momento. Ela vai atrasar um pouco. Isso é normal, e o que o Kratos tá fazendo é isso. É um mega combo atrás de combo. O bicho vai puxar igual o imã pra ele agora, ó. Olha lá! Ele finalizando o bicho, porque cara. ele fez essa animação pra acontecer. Você tá maluco, velho. Só que ela aconteceu atrasada.
Tá Bem tudo atrasado. errado, mano. Oh, muito bom, Thank you mano. O for cara watching. bugou o bagulho todo. Tudo é possível na Monday. Ela é uma ferramenta flexível e modular. Irmão, Após usar a Monday.com, hoje eu consigo ter uma visão rica. o maluco mandou, mano. Na Primeiro que ele moral. bugou. Aqui a gente viu que ele usou o especial, mas com a espada e sem a espada. Eu nem lembro. Aqui, não foi? Aí, ó. Aí, Fez o nas especial com a costas das do cara. espadas sem as espadas. E aí a corrente ficou bugada na mão dele e ele usando o machado com as correntes penduradas, velho. Você tá louco, irmão. Aí aqui pro final o cara usa o especial sem trigar a animação, ó. Que era pra ele ficar com o braço pra cima, velho. E depois ainda executa o inimigo com um imã, cara. O inimigo é puxado por um imã, mano. Fantasma. Cara, não deu que nem pra puxa. entender o que esse maluco fez, velho. A animação Você veio tá atrasada. maluco, muito foda. A Não, animação na moral, só na dependia moral, dele muito estar bom. no Eu esqueci de no dar o frame like no vídeo, certo like no vídeo, que pelo amor. pra E agora puxar vamos ele. finalizar. Muito Primeiro ele louco. fez 8, 9 minutos explicando o set que ele montou pra enfrentar a Sigrun bem. Então ele explicou todo o set que ele montou, tal, as runas que ele usou, os upgrades, os especiais. Mas a gente quer ver o bagulho Na em porrada. ação, né? A gente É. quer ver o bagulho sendo Quer ver o resolvido cretão ali, da né? massa, Então bora. vamos direto pra luta dele enfrentando a Sigrun, que é a última Valkyria, a rainha das Valkyrias, na dificuldade Quero God of War, sem tomar dano e em menos de 38 segundos. Olha lá, Nossa. Sigrun destruída em 38 segundos? Vamos ver. Eu acho que aqui não é ela que é o chefão, ele é o chefão pra ela. Ele né? é o chefão. Bora. Beleza. Que roupa, Ah, ele hein? que tá falando aí, vamos lá então. Foi. Chamou pra chincha. Partiu. Olha lá. Já congelou ela no tempo. Jogou o machado, voltou, usou especial. Nossa, que E a vida dela maneiro, saiu um mano. pouquinho já. Puxou e bateu. Mano, ele cancela a ação e já dá esquiva Ele e já cancela a o ação tempo atrás de para. ação. Você tá maluco, velho. Olha a vida dela indo pro saco Ele já. quebrou a Olha a vida dela defesa indo pro dela. saco, ela não se mexe, velho. Ela nem se mexe, mano. Olha a Meu vida, Deus, mano. olha a vida lambendo. Caralho! Cara, a Sigurd não se mexe, velho. Ixi, parou lá no tempo de... Mano, matou. Caralho. Mano 38 do céu. E um monte de gente passando mal, né, mano? Pra A derrotar mina a nem mulher. se mexeu, velho. Ela nem sabe da existência dele. Ele enfrentou ela como foi enfrentar os próprios... Ó, e olha lá, ele mostrou que tava no Give Me God of War, velho. Você tá maluco, mano. Ô, ele enfrentou a Sigrun como ele tava enfrentando os mobzinhos lá no modo treino da arena de Muspelheim, velho. Você tá louco, irmão. Olha lá, ele provou que ele tava no Give Me God of War. Ele apertou Start rapidinho, ó. Settings, Gameplay, Give Me God of War lá. Caralho, não tomou um dano. O cara é um A mina monstro. não se mexeu. Vamos ver vezes 2 de novo, só pra ver o absurdo de cara é hit monstro. que a mina toma, velho. Ele chama ela pra chincha, vamos ver vezes 2, vai. Ah, Só pra ver a beleza. velocidade que ele acaba com ela. Ó, Ai, não vai dar pra não dá nem entender pra nada. entender. Olha isso, velho. Ele é o chefão, tá ligado? Imagina se os bichos batessem nessa velocidade, nessa Nossa, brutalidade toda. olha isso, velho. Dá nem pra Impossível. entender. Você tá maluco, muita Very apelação. hard pra esse cara é nada. Nossa, ainda terminou com estilo. Terminou dando o golpe lá, a Spartan Rage, mano. Você tá maluco, velho. Enfim, esse Very é o canal hard do pra esse cara, o cara não é GBG, nada. Game Breaker Guy. O maluco é Nada. muito mito no God of War. Like aqui também. Comente aí o que você achou. Se você. Comente aí, pô, não, Sidão, eu sou melhor que esse cara. Eu consigo fazer melhor, mano. Então comente aí o que você Consegue achou mesmo? do cara, se ele realmente joga bem, Acho que não se dá você não, consegue fazer isso que ele tá fazendo. Comente o que você Cara, achou. Conheça o canal dele, os créditos estão na... O absurdo dele é ele fazer o combo, quebrar o combo com outro combo pra poder o combo soltar a animação. Entendeu? Por isso que ela buga às vezes, que é a animação esperando o frame correto. Que é a leitura, né? Cara, é muito louco, mano. na descrição do vídeo. E é claro, se inscreve aqui também, pois são 2 vídeos de God of War. Todo dia estamos fazendo uma maratona insana. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra não perder mais nada. Eu também fiz um vídeo aqui um tempo atrás do melhor jogador de The Last of Us. Sim, o cara Tá apelou aqui. demais. Clica aí pra assistir. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui, Postão do Game. Você é louco, Eu vou até deixar aqui. Caraca, muito louco, mano. Muito louco, que isso? Caraca. God of War, né, cara? Mas por 38 segundos é sinistro, viu?
38 segundos, porra. Agora vamos ver o outro dele aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Aí. E aqui. Hoje a gente tem algo muito incrível pra ver, eu só tava esperando o momento certo, né, cara? A gente vai ver hoje o melhor jogador de God of War Ragnarok. Vocês conhecem o melhor jogador de God of War 2018, né? Nosso querido Ken, deixa eu mostrar aqui, ó. Nosso querido GBG, né, cara? O Game Breaker God, que eu já fiz inclusive uma entrevista com ele aqui no canal, que ficou muito legal. E agora, né, a gente só tava esperando ele acostumar com o jogo, pegar as mecânicas e tudo mais e mostrar que veio, porque ele tá jogando insanamente o God of War Ragnarok. E olha só, vamos ver esse vídeo aqui juntos. Olha o que ele fez. Kratos de armadura nível 1, armadura no começo do jogo, nível 1, as armas nível 1, olha aqui, ó, tudo arma sem dar upgrade, no me dê God of War, né, give me God of War, a maior dificuldade, quero God of War, a maior dificuldade do jogo, lutando contra Gná, a Valkyria, a última Valkyria, que é o inimigo mais treta do game. Eu jogando no normal, levei mais de quase 40 minutos pra matar ela, com tudo no máximo, viu? Eu deixei ela por último e me batei pra poder matar ela, pra derrotar ela, e ele tá jogando nível 1, sem dar upgrade em nenhuma arma, sem dar upgrade na armadura, enfrentando ela no quero God of War, a maior dificuldade do jogo, e detonando ela. Vamos assistir então? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Hoje nós teremos a live às 9 horas da noite do Game Awards. E se inscreve no canal do GBG, tem link na descrição. Deixa o like no vídeo dele, já deixei aqui. Vamos lá ver então o melhor jogador de God of War Ragnarok agora do mundo. Porque ele já apareceu no vídeo do melhor jogador de God of War 2018 aqui no canal, né? Bora lá então, 3, 2, 1, partiu. Já começou como, ó? Pei. Olha aí, olha aí. Olha, mano, deixa ela se mexer, tá ligado? Cara, que bonito, hein? Lembrando, tá com tudo nível 1, velho. A animação é linda, mano. Ele só botou relíquia e umas runas pra poder ter especial, ó. Tem que usar cura de vida mesmo, senão não dá, velho. A vida dela já foi um quadrado embora, já. Nossa senhora. Olha isso, velho. Caraca. Tá maluco, mano. Para de bater, velho. Fica bugado, ó. Ah, quebrou. eu não falei mais um detalhe importante. Não adianta só ele tá nível 1 e tudo, enfrentando lá no cara God of War. É no damage, tá? Ó, sem dano. Ele não leva dano ainda por cima, tá bom? Vamos ver isso aqui. Mas ele não leva ele dano. Só ele detona ela, velho. Ele não pode tomar dano. Nossa, é muito rápido, mano. Você tá maluco. Nossa, olha o parryzão monstro na cara. Toma. Mano. A Gná não se mexe, velho. Tome. Nossa. Tá louco, irmão. Caraca. Tome, mano. tome. Foda que a vida dela não desce, porque ele tá tudo nível 1. Então a vida dela não vai embora. Ele tem que bater muito pra vida dela descer. Caraca, ele saiu no momento Nossa, certo, mano. mano. É muito rápido, mano. A cabeça do maluco pensa de outra forma, tá ligado? Nossa. E os dedos também, né? Os dedos também, exatamente. Os dedos acompanham o raciocínio, né? Você é louco, irmão. O cara tem que ter muito conhecimento do que usar, onde usar e quando usar, cara. Caraca, olha isso. Não dá nem pra acompanhar, velho. E assim, você vê como ele não deixa ela se mexer direito? Porque não desce o stun dela ali, a barrinha de stun, né? De atordoamento, ó. Tá maluco. Daqui a pouco vai dar um dano massa nela por causa disso. Aí vai apanhar, beleza. Pei. Toma. Nossa, velho. Mano. Tom. E ele Ele não sabe o toma um momento hit, mano. É certinho, impressionante isso, velho. O que ele tá perdendo vida ali é por causa da relíquia dele, tá? Você fala, ah, mas a vida dele foi descer, né? A relíquia que ele usa ali, que ele bate com a espada, essa relíquia ela tira da vida dele pra dar dano, entendeu? Então não é dano que ele tá tomando da Gná. Aí ele quebrou ela, mano. É louco, mano. Aí dá, encheu a sangue barra dela de onde stun, já deu foi. dano legal nela. Caraca, saiu na hora. Aí ele tomou bifrostada só, mas não tomou dano. Mano. Aí, quer ver? Ele vai usar talvez de novo a relíquia? Vamos ver. Tome. Ó, viu? Aí tirou vida com o bagulho, que dá bastante dano, inclusive. Cara.
É útil pra caramba essa relíquia, que ela dá muito dano no inimigo. Você perde vida, mas tira um dano danado, velho. Ah, porque é o que você perde de vida e dá o dano de volta, né? Vai apanhar. Tipo ataque poderoso Tem. no D&D. Você tira Você é louco, mano. do ataque pra gerar Você dano. tem noção que... Ah, é isso que eu ia falar agora. Ela nem gritou por Asgard, ó. Agora ela gritou. Ele tava batendo tanto nela que ela só foi gritar depois da metade da vida, tá ligado? É louco. Caraca, ele tirou na Ele hora. defendeu, ele tomou Bifrost, mas defendeu e não tomou Defendeu na dano. hora. Quase lá, quase lá. Quase lá, falta pouco. Nossa senhora, velho. Que absurdo. Imagina ele level máximo, com todos os poderes das espadas, do machado, O cara mano. faz em 10 segundos. Se ele faz isso level 1. Você é louco, mano. Cara, eu acho que Ele nem pega os bagulho de vida. Não é nem só o Nossa, que ele que sabe parry fazer lindo. o comando, o momento do parry certo. É ele conseguir também Tomou? acompanhar a câmera, mano. A câmera fica mudando sempre também. Senhora, Tem velho. que controlar. Parece que ela vai demorando ainda mais pra perder vida no fim da vida, ó. Não perde vida nem ferrando, velho. Olha lá, não desce a vida dela, mano. Nossa, ele tem que bater muito pra perder um tiquinho. Nossa, velho, não perde vida. Parou de perder, cansou de perder vida, Guiná. É, chega. Não desce mais. Caraca, saiu na hora, mano. É sacanagem do jogo. Isso pra você achar que você tá matando e a vida começa a não descer, tá ligado? Aí, não sai, não dá, velho. Aí deu, com a relíquia deu. Caraca, olha o tanto que deu, foi. Não toma um golpe, mano. Você é louco. Não toma um nada. A animação desse jogo é muito linda. Você é louco, Caramba. mano. Vai, vida, desce. Caraca, ele sai de tudo de boa, mano. É incrível. Aê. Ele nem usou o especial da Freya. Pelo menos eu não vi até agora. Vamos ver se ele vai usar. Nossa, quebrou a... Nossa. De repente não dá dano suficiente. Caraca, mano, não vai chegar no fim nunca, porque a vida dela não desce mais. Desceu agora. Viu? Coisou. Desce, vidinha. Nossa senhora. Ela deu um pro Asgard só. Quase tomou, hein, porque veio por trás da parede o negócio, velho. Pro Asgard. Aí, ficou tonta. Agora já era. Tchau. Agora já era. Nossa, desviou no último instante, velho. Nossa senhora. Ah, consegui. Rage. Mano, não acaba nunca. Ele tá sem vida de usar o poder. Deu. E foi andando na moral lá. Muito bom, cara. Sensacional, manos. Esse aqui é GBG, né, irmão? É a cutscene final aqui. E ele mostrando o que ele usou, né? Ó. Então vamos pular a cutscene. Aqui o que ele usou, ó. Tá tudo nível 1 que ele usou. As lâminas. Caraca, hein. Nível 1. A lança também. O escudinho nível 1. Olha O isso. round nível 1 dele, né? Ah, ele só deu upgrade no Spark pra upar a vida. Mas ele não precisava, né? Porque ele não apanhou pra ela. Foi mais pra ele poder tirar um pouco mais de dano dela com a relíquia, Com a entendeu? relíquia. A relíquia, ele botou ela no máximo e o curar também. Então foi só uma utilidade pra relíquia e não exatamente pra ele enfrentar ela. É só pra não demorar tanto, senão esse vídeo tinha 20 minutos que a vida dela não desce, tá ligado? E aí botou algumas runinhas pra ajudar. Mas muito louco, mano. Não, GBG é insano, né, cara? E a dificuldade, MD, quero God of War. Muito bons, hein, mano? Absurdo, hein? Esse então é GBG, né, velho? O melhor jogador de God of War do mundo. Se inscreve no canal dele, que é Caraca, meu insano os vídeos dele. Agora que ele tá soltando pra valer, que ele acostumou mesmo pra valer com o jogo. E soltando uns vídeos aí de... Olha, soltou um vídeo agora que eu tava falando, né? Caraca. Soltou um vídeo no mesmo dia que eu tô gravando. Soltou um monte de coisa aqui, velho. De montagem dele jogando e detonando os inimigos. E aí, galera, vocês conhecem o GBG? O cara é sinistro, mano. Caraca. Sinistrão mesmo, sinistrão mesmo. Porra, muito foda.
o Thor, os Berserkers, muito louco, mano. GBG é insano, um salve pra ele. Assista o vídeo que eu também fiz reagindo a ele jogando God of War 2018 e também a entrevista que eu fiz com ele aqui no canal, que ficou sensacional. E pra finalizar, eu quero mostrar um videozinho que não é dele, tá? E não tá no mais difícil, mas não deixa de ser insano. É 20 segundos que eu achei muito insano, se liga. O cara derrotou, ó, deletando a Rainha Valkyria Gná em 24 segundos, tá? Mas ele tá jogando com tudo upado e na dificuldade quero equilíbrio, que é a dificuldade que eu seria o jogo, o padrão, né? A dificuldade normal, podemos dizer. Olha o que ele fez com ela. Se liga, é muito bom isso aqui. É do canal, ó, The Gamer Eyes. Vou dar até um like pra ele, créditos ali também, mas se liga. Olha só isso aqui. Olha isso. Olha a vida dela. Olha isso, velho. Caralho! A vida não se mexe, olha a vida dela, mano. Que isso, mano? Você tá maluco, irmão? O que tá acontecendo, velho? Acabou. Caralho, isso aqui é speedrun, irmão. Já era, acabou. Você tá maluco, cara? Eu joguei o jogo nessa dificuldade com tudo no máximo e demorei 1 hora pra matar ela. O cara, em 24 segundos, a menina não se mexeu, tá ligado? Tudo bem, como eu falei, tá com tudo no máximo e tá no quero equilíbrio, mas não tira o mérito. Isso foi muito foda, tá ligado? Aí mostrando a build que ele usou também, ó, né? Mano, muito bom, cara. Dá até pra ver de novo antes de finalizar o vídeo. É muito rápido, Olha ele fica dando um sangue, parryzinho de escudo e ela não se mexe, velho. Olha o sangue. Olha isso, que mano. vai. Ah, Ele dá o pom, escudo. Pom, escudo. ela tá enfrentando pom, o Kratos escudo. ou o Rugal? Junto com a espadinha lá do Freyr, né? Mano. A Ingrid. Não dá nem Mano, pra que espirrar. insano, que insano. Acabou. Enfim. Muito bom, cara. Desafio ao GBG a fazer algo assim também. Estamos juntos, mano. Créditos aí os dois caras, ao da Gamer Eyes e ao GBG pelos vídeos. Sensacional. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês hoje, 9 horas, pra live de The Game Awards. Onde um de vocês... Caraca, mano, isso é insano, mano. Na moral, insano. Insano. Vamos aí. Beleza. Isso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Caraca, que maluco sinistro, hein? Esse último também, ele é sinistrão, mano. Caraca, ele foi com a pancada. Porra. Aqui é o Sidão aí falando com o cara. Não sei se... Pera aí. Beleza. Deixa eu só me arrumar aqui. Na descrição. E aí, galera do canal do Cidão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa maratona aqui de God of War. Estamos com vídeos todos os dias e vocês sabem que tem uma figurinha marcada aqui no canal que se eu não me engano, o vídeo que eu fiz reagindo à gameplay dele já tem 1 milhão de views ou mais. É insano, porque o cara joga muito bem e não tem como não falar que ele não é o melhor jogador de God of War do mundo. Até o próprio Cory Barlog, o diretor de God of War, já aprovou a habilidade desse cara aqui, que é o nosso querido GBG, ou Game Breaker Gods, ou até pros mais íntimos, o Andreso, cara. E aí, Andreso, tudo bem? Olá, pessoal. Epá, me deixaste ser maneira, mano, da maneira que tu falas, pá. Caraca, o cara é português de Portugal, que legal, mano. Então, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estão bom. O Sidão mudou a minha vida no dia que ele postou esse vídeo reagindo aí. Aí, queremos o Andreso para God of War, hein, cara, live action. O cara ficaria legal, cara, de God of War. Pra gente que de creitão. Brasil, foi muito bacana ver isso. Fiquei sem palavras, a minha namorada ficou chocada também. Oh, mano, ficou muito louco, mano. É um prazer estar aqui agora a falar convosco. Obrigado pela esta oportunidade, Sidão, meu querido amigo. Que legal. Epá, vamos. É nóis, pô, vamos lá. A galera, adorou o seu conteúdo. Pra quem não assistiu, eu postei um vídeo aqui no canal chamado Melhor Jogador de God of War do Mundo, que é um vídeo meu reagindo à gameplay do Andreso jogando
jogando o novo God of War do PlayStation 4 e o cara joga demais. Ele quase, como diz o nome dele, Game Breaker God, né? Ele basicamente quebra o jogo, tá ligado? De tão rápido que é jogando, fazendo os combos. Tanto que até vocês estão vendo aí na tela, o próprio Cory Barlog, né, o diretor do novo God of War, comentou num vídeo dele que achou maravilhoso a gameplay de tão bem que ele joga, né? E vocês já perceberam que ele não é exatamente brasileiro, né? Ele fala português, mas não é aqui do Brasil. Andreso, conta um pouco da sua história pra gente. Onde que você nasceu, de que país que você é, onde você mora, qual a sua língua e qual, né? O seu nome é Andreso, né? Assim que se fala mesmo. É assim mesmo, Andreso mesmo. Os ingleses têm muita dificuldade a dizer o meu nome, a pronunciá-lo. Mesmo? Eu nasci em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é o seu país que você nasceu, o nome. West of Africa. Caramba, cara, na África. Oeste de África, é um país muito pequeno, ao pé do Dakar, Senegal. Eu morei lá quando nasci lá e vivi lá até 7 anos, depois mudei para Portugal, fiquei a viver em Portugal até 15 anos, depois o meu irmão veio para aqui, para a Inglaterra, eu vim para aqui para a Inglaterra para estudar. Por isso que ele tem um forte sotaque de Portugal, né? Português de Portugal, é português lusitano. Bem legal, cara. E jogar futebol, sabes como é que é, né? Os portugueses adoram jogar futebol. Só que eu não queria ser um jogador de futebol, eu queria fazer uma coisa de ator e de YouTube também. Isso é que eu comecei a fazer. É por isso que eu não estou a jogar a bola agora, mas eu adoro videogames. Foi sempre uma coisa que eu nunca deixei de fazer quando era uma criança. 7 anos até agora, mano. E eu tenho 29 anos. Estou sempre a jogar jogos. Pô, que legal, mano. E você trabalha do que hoje? Você, pelo que eu já vi no seu Instagram, vou tentar chutar. Você é modelo hoje, é isso? Sou modelo e faço também, tipo, filmes. Não sei se tu já viste, porque tu estás na América do Sul, né? Você já ouviu de Truly? Truly? É uma bebida aí que os ingleses gostam, adoram aí. Uma bebida? Sim, uma bebida. Eles estão a fazer uma promoção agora, desde Manda o nome pra mim, pra eu ver aqui. É aqui, aí no Discord. Truly. E se tu fizeres puser isso no Google e vês o ad, eu tô lá no vídeo aí dançar e legal, cara. Legal. Vou colocar o vídeo pro pessoal ver aí enquanto a gente conversa. Mas que maneiro, ó, isso aí é uma lição, né? Pra mostrar que nem todo gamer é um gordinho num quarto fechado. Cara bonitão, modelo, faz propaganda aí e joga bem pra caramba, cara. Muito da hora. E dança aí, né? Muito bom, cara. Então, inclusive, se você quiser seguir ele, ele tem os dois perfis do Instagram, né? Tem o perfil dele pessoal, que é o Andreso, que é mais do seu trabalho e sua vida pessoal, né? E o perfil do GBG também, que ele posta gameplays e imagens dos jogos dele, tem tudo aí na descrição, tá? E, cara, você no seu país, qual que é a língua principal, sua língua nativa? Deixa eu voltar um pouquinho. Do seu trabalho e sua... Ô, carai. Calma aí que eu vou ver ele dois agora. perfis do Instagram, né? Tem o perfil dele pessoal. Aí. O quê? Deixa eu ver aqui. Deixa o Andreso, que é mais do seu trabalho e sua vida. Muito bom, cara. Então, inclusive, se você quiser seguir ele, ele tem os dois perfis do Instagram, né? Tem o perfil dele pessoal, que é o Andreso, que é mais do seu trabalho e sua vida pessoal, né? E o perfil do GBG também, que ele posta gameplays e imagens dos jogos dele, tem tudo aí na descrição, tá? E, cara, você no seu país, qual que é a língua principal, sua língua nativa? É o português ou não? Não é mesmo. A minha língua nativa é crioulo. Crioulo? E... Aí, ó. Andreso Cristino, ó. Cadê? Deixa eu só tirar ele rapidinho aqui. Aqui, ó. O cara aí no Instagram, que legal. Porra, show de bola, mano. Caraca. Muito maneiro. O cara é bom, hein? O cara é bom. Fomos colonizados pelos portugueses. Nós falamos português como a nossa segunda língua, né? Entendi. E foram os portugueses que foram lá e colonizaram a nossa... Entendi. Então é a segunda língua, né? Você... Como que é? Sei lá, fala alguma frase em crioulo, né? Sei lá, por exemplo, eu gosto muito de jogar God of War. Muito básico, mas as palavras parecem mesmo português. Olá, como é que você está?
Meu nome é Andreso, a mim pariram na Guiné-Bissau e namoro Gosling na Londres. Eu quero dizer isso agora em português. Eu acabei de dizer, olá, meu nome é Andreso, eu nasci em Guiné-Bissau e agora estou a viver aqui em Londres. É bem parecido mesmo, bem né? parecido. Alguns Mesmo, termos e muito tal são parecido. bem... É um derivante, então podemos dizer assim, do português? É tipo português e espanhol, mas só que o espanhol tem um sotaque muito Portunhol, próximo, né? Entendi. Yeah. Pô, que Portunhol. bacana, cara. Então você morou em Portugal, aí você aperfeiçoou ainda mais seu português, acredito eu, né? Meu português está a ficar fraco porque não tenho ninguém como falar português aqui em Inglaterra. São os meus maninhos. Mas eu Quem te nunca assiste também que gostei, veio do canal, né? Aí às vezes você fala em português, uma live ou outra, É né? isso que eu estou a dizer. Olha, os brasileiros e os portugueses que vêm aí no canal, até fico chocado quando eu estou a falar com eles durante os meus live streams. Fico sem palavras, sempre a ficar assim, como é que eu digo isso em português? E eles dizem, é assim, GBG, é assim. E depois Que eu me lembro, legal. Isso é muito Yeah. legal, cara. Porque a gente não tá acostumado aqui no Brasil a muita gente de fora falar português. Então quando alguém fala, a gente fica, caramba, o cara fala português, meu. A gente acha um evento, sabe? E vale lembrar, foi ótimo. E vale lembrar que português lá fora, pra quem é lá de fora, né? Pra eles é a língua mais difícil do mundo pra se aprender. Vocês sabiam dessa? Português do Brasil? Pois é. A gente fica doido. Então, quando a gente descobriu que você falava português, a gente até pensou que você era brasileiro, né? Yeah. Porque você respondeu no meu canal lá em português, né? Quando eu fiz o vídeo reagindo. E Yeah, aí depois eu isso- vi o vídeo lá que você falou, Esse cigão. Aí todo mundo achou muito legal, cara. Legal que você agrega mais um público, né? O seu canal hoje, principalmente, ele é em inglês, né? Você posta os conteúdos com título em inglês, as suas lives eu já acompanhei, você fala em inglês durante as lives, mas você cultiva ali um público também em português, né? Então você vai do inglês pro português quase toda hora no seu canal, né? Eles pensam que eu não falo português quando me vêm a falar inglês também. Mas só que eu falo. Eu preciso falar, porque estou a esquecer da minha língua, mano. Mas muito legal, cara. É muito legal você ter essa experiência poliglota, podemos dizer, né? Ainda mais no YouTube, né? Que aí você pega pessoal do mundo inteiro pra te assistir. Sim. E assim, aí você disse que cresceu jogando videogame, né? E no caso, cara, por exemplo, God of War, você jogava desde garotinho, desde que você era pequeno? Desde pequenino, mano. E foi o jogo que me deu um susto, que eu pensava que o Kratos, quando... Você lembra do God of War 1, do número 1? Sei. É quando o Kratos estava a lutar contra aquela anaconda, aquela... A Hydra. Aquela cobra. Hydra. E eu, quando a cobra tentou lhe comer, e eu disse, vou morrer, mano, olha, vou morrer. E o Kratos saiu da boca, agarrando a boca e Muito da hora. abrindo a boca e a espatá-lo. E fiquei sem palavras, adorei logo. Fiquei um grande fã do God of War. Logo de E cara, né? agora eu estou mesmo maluco pelo Kratos, mano. Caraca, Muito legal, que cara. E assim, aí você treinou bastante jogando, né? Porque você já fazia essas... Mano, eu vivo em God of War e outros jogos. Tipo, qualquer jogo que eu jogo, eu sempre tomo o meu tempo. Nunca passar o jogo rápido para postar no meu YouTube ou dizer, olha, eu acabei o jogo, já não quero, não me importa, estás a perceber? Eu sempre eu peço, tipo, vou para um lugar, acho um monstrinho, sempre, como é um jogo de luta ou um jogo de aventura, eu sempre encontro um monstro para lutar contra esse monstro horas e horas sem tomar dano, é assim que se diz em brasileiro, né? Uhum. E se eles não me conseguem tocar, aí eu sei que já estou pronto para continuar o jogo. Se eles me tocarem, vou ficar lá até conseguir fazer o jogo inteiro sem tomar dano. Então você Caraca. tem que jogar da melhor maneira possível até o ponto de assim, eu só bato e não apanho, né? E também não gosto de ver, como é que se diz, tipo os movimentos muito lento. Sabes como quando o God of War saiu, todo o pessoal estava a dizer, o God of War tem combate muito lento, este God of War não presta, Sim. não presta. Eu disse, não presta como, mano? Você já viu o meu canal, mas ninguém sabia do meu canal. Mas quando as pessoas começaram a ver o meu canal, ficaram tipo sem palavras. Eu, que é isso, mano? Quem é este gajo? Depois o Corey Balog fez o Twitter e o retweet no meu vídeo, aí o mundo inteiro viu e ficaram sem palavras, dizendo, olha, aqui está o Kratos está mais forte. Muito legal, cara. E assim, Yeah. o God of War, então, você joga desde que era pequeno, cresceu jogando e foi se aperfeiçoando, né? Então você não tomava dano, tentava enfrentar os inimigos e entender cada inimigo, fazer suas estratégias. E com o novo God of War, se a gente for analisar, foi muito rápido que você conseguiu começar a jogar bem, né? Porque menos de um ano depois do lançamento, você já tava... Sem dormir, quase, mano. Tô sempre a jogar. A minha namorada diz,
this guy does not sleep. Este miúdo nunca dorme. Nunca dorme. Eu durmo aqui às 9 da manhã, só Caramba. praticar, porque não quero tomar dano nos monstros. Quando esse novo jogo de God of War sair, mano, não vou dormir, mano. Eu não vou dormir. Sério, tô tão pronto para esse jogo, que nem sei o que fazer com a minha vida. Caramba, que da hora, cara. Yeah. Então, nossa, porque a gente vê, né, vocês estão vendo aí de fundo, o pessoal que tá assistindo, que você joga de uma forma assim agressiva até. Muito agressivo. Você se tornou o chefão no jogo, você se tornou o boss, né? Boss. The boss. This man is the boss. Eu que não. Como é que se diz? Quando a gente me vê a jogar, eu não quero que eles fiquem tipo. Como é que se diz boring em português, mano? Como isso é chato. Sim, Não quer que eles seja fiquem chato, né? Ó, esse gajo é tão lindo, não está a fazer nada, ó, vamos embora. Eu quero lhes divertir, que eles fiquem. Que é isso, mano? Ele tá aí. Olha como é que ele está a esquivar assim. Caraca, mano, que é isso? Isso é o que eu quero fazer para os pessoais, para ficarem sem palavras mesmo. É por isso que eu jogo assim com Kratos. Sempre a fazer Você quer impressionar o espectador, né? A pessoa vai assistir e vai ficar por se impressionar com a maneira que você joga, né? E assim... Mesmo que seja nível 1, nível 10, não importa. Tem que ser agressivo muito. Você não quer fazer só uma gameplay, você quer um walkthrough, não. Você quer fazer um show. É isso. Show, isso não é coisa do meu canal. Tem que ser perfeito mesmo. Que legal, cara. E quando que você criou o seu canal? Em que ano? Criei em 2008, mas só que eu estava na escola. Uau. E estava a jogar, como é que se diz? God of War Ascension. Eu acho que é 2010, 2013 ou o quê. Eu jogava o God of War Ascension e recordava os meus vídeos pelo telefone. Punha o telefone num banco e eu recordava o meu TV. Caramba! E é assim que estava. Não tinha ninguém a ver, mas só que quando eu estava a fazer esses vídeos, estava a tomar 2.000 views. Pessoal, verem os meus vídeos, fiquei muito feliz, tipo, ser um garoto, não sabendo como fazer o YouTube, sem equipamento nenhum. Eu recordei e o meu canal começou a crescer assim. Então você tá há bastante tempo no YouTube, né? Legal. Eu também, eu tô desde 2011 aqui, cara. Me sinto orgulhoso por ele, cara. Na moral. E também comecei gravando a tela da TV com uma câmera. 2011 também, cara. Também. Todo mundo, né, começou não com câmera. Eu comecei com celular, por exemplo. Hoje eu tô aqui com PC e uma webcam. Mas eu comecei no celular. Tudo pelo celular. 7 anos fazendo tudo pelo celular. Editando, baixando vídeo, fazendo roteiro. Tudo pelo celular. Hoje eu tô com o PC aqui. E muito mais vai vir aí, com certeza. Pelas graças do divino, graças de Deus. Sem dúvida alguma. Cara, desse mesmo jeitinho, né? Não tinha equipamento na época, né? Há uns 10 anos atrás aí, a gente não tinha placa de captura, tudo de certinho, né? A gente tinha que se virar do jeito que dava, né? Mas que legal, que você tá bastante tempo no YouTube, treinando bastante, hoje se tornou, eu acredito, dá pra falar facilmente... Nunca posto nenhum vídeo sem treinar muito. Tem que ser perfeito. É por isso que eu falo de boca cheia que você é o melhor jogador de God of War que temos pelo menos no YouTube hoje, né? Vai saber se tem alguém que joga melhor que você, mas não posta vídeo. Você joga bem e posta vídeo. Aí a gente tem a prova, né? Não, tem que ser, mano. Temos que postar. Se não postar, eu não acredito. Não vale, né? Que legal, cara. E você tem alguma dica pra galera pra jogar parecido com você? Seja no novo God of War mesmo, no God of War do PlayStation 4. Se vocês querem tipo, como é que se diz, improve, querem melhorar. No God of War, eu tenho muitas dicas no meu canal ensinando como movimentar mais rápido, como tipo, tal como eu luto. Estás a ver como ver os meus vídeos assim? Dicas todas de básico para o mais avançado. Legal. Lá. Inclusive eu vou separar um desses seus vídeos aí na descrição, para quem quiser dar uma treinada, né? Assistir seu vídeo e melhorar, improve, ficar melhor. Os vídeos dele estão aí, inclusive o canal dele também. Se você não é inscrito, se inscreve lá no GBG, no Game Breaker God, o canal aí do Andreso. O cara joga demais, ele sempre tá se superando, né? Você bate um recorde, você tá tentando quebrar esse recorde, né? Em quanto tempo que você derrotou a Sigrun? O mais rápido que você derrotou ela? Oh, uau! Esse foi o quê? 26 segundos? 26 segundos! Caralho! Eu tinha um antigo que tem mais views que o meu 26 segundos, mas só que o antigo tinha que 38 ou 32 segundos. Na maior dificuldade, no Give Me God of War. Give Me God of War com dificuldade de coisa, como é que se diz? Aventura nova. New Game Plus.
né? Yeah, New Game Plus. O cara derrotou. Eu demorei umas 3 horas pra enfrentar ela no normal. E ela é muito, muito difícil, Ela é cara. muito apelona. E o cara me mata ela em 38 segundos no Quero God of War, no Give Me God of War. Pra vocês verem o nível do cara. Não, ele fez em 38 segundos e depois superou em 26 segundos. 26 Daqui a pouco ele vai Mas piscar o eu olho acho e ela que vai morrer. Aí um maluco aí que tentou fazer também e fez, eu acho que fez em 16 segundos. Caramba. Só que ele desligou o canal dele depois, não sei porquê. Ah, que pena. Ah, que pena. Que chato, mano. Mas mesmo assim, o cara joga. O GBG joga muito, cara. Então vai lá ver o canal dele. GBG, muito obrigado por essa entrevista, cara. A gente saber um pouco mais de você, Obrigado, de onde meu. você veio, Obrigado. da sua história e também de como você joga, né? Parabéns por GBG ser um cara tão para habilidoso e tão simpático, né? Tão carismático e por, né, melhorar a comunidade gamer, deixando o YouTube ainda mais interessante pra gente, principalmente pro pessoal que curte muito God of War. Você tem algum recado pra galera aí, pra gente encerrar? Eu falo, olha, Brasil eu sempre quis visitar. Eu quero ver o São Paulo, Rio de Janeiro. Eu só sei as terras, tipo, mais reconhecidas Mais do mundo. famosa. É por isso que eu quero ver Rio de também. Janeiro, São E gosto de samba, eu sei dançar samba. Gosto de capoeira. Eu treinei Capoeira a fazer legal. capoeira quando eu era criança. Paranauê. Você sabe, cara, você sabe. Eu quero Muito visitar o bom. Brasil um dia. Se calhar, olha, um dia legal. deste vou visitar isso Idalzinho e vocês, cara, né? Uhum. Não, quando você vier pro Brasil, Que cara avisa simpático, que a mano. gente, pô, te recebe aqui, a gente faz uma entrevista pessoalmente, toma um café, vai ser muito maneiro. Yeah. E inclusive, né, pra vocês verem, galera, ó, lição de casa, hein? O cara é modelo, joga futebol, luta capoeira e é o melhor jogador de God of War do mundo. Tem tempo pra isso Tá bom, ainda. né? Muito bom, Andreso. Muito obrigado, meu querido. Galera, conheçam o canal dele então. Na descrição do vídeo. Se inscreve lá. Ele já chegou nos 100 mil inscritos. Vamos ajudar Já ele a tô chegar a lá. 200, 300 mil inscritos. Ele merece, joga muito. E você faz live também, né? Você tá fazendo várias lives Yeah. jogando diferentes Mas jogos passa também. da Né? hora, pois. Yeah. Entendi. Você tem algum horário fixo que você faz live? Pode falar o horário da onde Eu- você tá mesmo que eu atualizo na tela. Yeah, eu até que faço quando tiver um tempo livre aí, mas só que estou sempre livre e não sei quando as pessoas acordam, por isso faço sempre tipo à noite, Entendi, às à 6 da noite. tarde até me dormir mesmo. Até aí dormir. Entendi. Ah, então Yeah, beleza. sei. Então vamos torcer pro pessoal assistir suas lives aí e se inscrever lá. Andrés, muito Yeah. obrigado, Legal. cara. Sucesso, tudo de bom pra você. Espero podemos fazer mais vídeos juntos aí. E Bom, mano. é Se isso, quiser, meus mano. queridos. Obrigado. Já deixou um Obrigado, recado pra eu. galera, quer muito conhecer o Brasil. Vamos torcer pra isso acontecer em breve, essa pandemia, esse coronavírus passar logo, né? E é nóis. Obrigado, Sidão, por me ter aqui no canal. Foi muito maneiro você me trazer para aqui e dar essa oportunidade, mano. Obrigadão, Cara, mano. que Eu que cara. agradeço a sua presença, querido. simpático, Enfim, cara. galera, é isso aí. Comenta o que Puxa você vida. acha. Se inscreva no canal do GVG. Se inscreve aqui também se não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Pô, fala, Sidão. Obrigado, um grande abraço. E aqui, no Cidão do Game. Falou. Cara. Deixa eu ver se eu tô no canal dele. Demo, Games Loja. Andreso. Aqui. Deixa eu ver se tô aqui. Game Breaker God. Não tô nesse canal dele não. Esse aqui é outro canal dele? Black Myth New Max Level Lore. Caraca, tem umas paradas brabas. É ele mesmo. É ele mesmo. Haha, legal, ele faz unboxing lá. Cara, que legal, mano. Ih, inscrito, filho. Ganhou mais um. Ah, ficou maneiro essa imagem. Deixa eu ver se eu tô no outro dele. Andreso. Ah, é só aquele mesmo? Ah, então eu não tava ainda no canal dele, então. Pô, foi em 2021, cara. Isso aqui, caramba. Caraca. Porra, que legal, cara. Tá aí um cara que eu gostaria de... Eu vou entrar em contato com ele, tu vai ver só. Vocês vão ver só se eu não vou conseguir trazer esse cara pra trocar ideia. Caraca, que cara foda, mano. Muito legal. Muito legal. Gostei de conhecer. Na moral. Gente fina, né, cara? Gente... carismático, né? Bem maneiro, bem maneiro. Bom, bora lá, pô, que não acabou não.
Esse aqui eu já vi. Tá, esse aqui eu já vi. Já vi também? Já vi também. Não posso fechar. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Tá. Esse aqui não tem muito a ver com God of War, não. Mas eu tô curioso. Então, bora comigo aqui. Deixa eu só me arrumar aqui. Bora lá. Mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Vocês, há uma gameplay completamente insana do The Last of Us, mano. Eu tava vendo uns vídeos aí no YouTube, até que apareceu recomendado pra mim um vídeo em inglês, né, chamado de Deixei meu amigo jogar The Last of Us e olha no que deu. Não é exatamente esse o título, né, mas é basicamente isso na tradução. Vídeo esse que é do canal lá do Rabbids Respawn, que é um canal pequeno aqui no YouTube, mas tem várias gameplays e compilados muito legais. E aí parece que um dia ele deixou o amigo dele jogar The Last of Us enquanto ele gravava e deu nisso aqui que nós vamos assistir juntos, mano. Se quiser ver o vídeo original, tem link na descrição, mas vamos reagir hoje juntos aqui, que o negócio é insano. Então, já aproveita e se inscreve aí no canal, são 2 vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, e deixa o like pra ajudar, porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeo quando você dá like, então deixa o like aí. E os... Hoje em dia não é mais assim, né? Não é só o like, hoje em dia tem que ter realmente uma presença. A pessoa tem que mandar comentários, tem que dar, além do like, né? Tem que comentar, tem que mostrar engajamento mesmo, senão não adianta. Então só like não funciona, comenta também. devidos créditos ao vídeo estão, como eu disse, na descrição e aí no card, tá certo? Sem mais delongas, partiu ver o cara insano no The Last of Us. Faça todo tiro contado. Ele literalmente faz isso, tá ligado? Olha, ele não é um headshot, velho. Caraca, isso é que economiza bala, mano. Aí, beleza, pegou o maluco. Não tomou um golpe até agora. Nossa, já sabe de onde tá vindo a galera lá de trás, mano. Uau! Red. Uau! Foi isso aí que eu vi mesmo. Foi isso aí que eu vi mesmo. Eu vou voltar, não. Eu não tô doido. Dois, mano. Numa porrada. Caraca, double headshot, maluco. Meu papai. Aí é foda. Nossa, matou dois com um só no peito. Deixou o bagulho pra explodir. Mano, limpou. E Red. Caraca, o maluco economiza muita bala, velho. Oh, essa parte demora pra caramba se pegar todo mundo no stealth. O cara foi lá e tá. Já era. E vai executar. Vai dar na cara. Ah, velho, o maluco me deu um tiro na cara e na perna do outro. Dois de novo. Cara, o maluco deu... And two. Quantos kills? 3... Nossa. Não conta não. Deu 9 kills ali, velho. Acertou. Ah, miserável. Perfeito. Os zumbis agora, ó. Acumulou. Nossa, geral. Red. O maluco não é um Red, velho. Red. Nossa, o maluco sabe onde tá passando o clicker ali, mano. Shotgun. Caraca, o maluco é muito ninja. Isso, O cara é sinistro. isso que The Last é no controle, imagina se fosse no PC, né? Acertou? Meu papai. Já era. Acabou todo mundo? É, com ele é suave, nem dá trampo. Suave. Tomou head sem nem mirar com a sniper. Foi quick shot ali, mano. Na bunda. Ô, louco, mas o Joe nem se mexeu. O Joe nem começa a mirar, o maluco dá um headshot já, velho. Puta merda. Pegou mais um. Dois, na verdade, né? Que diferença do Joe da série, não? Mano, ele limpa os lugares muito rápido, velho. Tuf.
Ele já tá ligado onde sai todo mundo já. Nem é viciado. Nossa, explodiu, velho. Tijolinho. Ah, sacanagem. Que maldade com o maluco, velho. Mano, ele deve ter tentado isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Agora é automático pra ele, né? Aí não foi head, hein? Mas tá valendo. Ah, aí ele cuida. Até isso ele deve saber quando ela cuida ou não. Nossa, o maluco dá os tiros certeirinho nos clicker, velho. Aí ele tava com machadinha. Nossa, lança-chama, velho. Nossa, ele tá na parte dos quartos lá, que é mó treta da universidade lá. Esse maluco jogou Tipo, pra o maluco caralho. joga Pra The Last of decorar Us como se tudo. estivesse jogando Uncharted, tá ligado? Decorou muito pra... Jogou muito pra decorar tudo. Nossa, essa galera aí, só na machadinha. Cara, mas a machadinha dura tanto assim? Não lembro disso não. Caramba, mano. Porra! O cara joga The Last com uma facilidade no ar. Esse grandão é um saco pra tentar a primeira vez, hein? Já era, matou rapidaço. Tirou na perna, que pegou no outro, 2 headshots seguidos. Nossa, caralho. Toma. Porradinha. Head. Nossa, o maluco. Caralho. O dentro do posto tá maluco, tá doidão. Balança a cabeça, os braços e o popozão. Que isso? Não, pera, que eu nem entendi. Pausa, pera aí. Eu nem entendi isso aqui que aconteceu, calma. Tá, ele matou o cara, o cara caiu molão, fiquei distraído com isso, e aí? Ele deu um tiro que Ele deu um tiro que passou. pegou no molotov cara. de alguém, é isso, mano? Caraca, matou geral com um só. Esse maluco jogou muito. O cara na casa lá. Nossa, que head de 12. 12 cerrada. Já era. Ah, foi a granada de fumaça. Olha, ele faz estrago com essa machadinha, hein? Já era. Me lembra o Rick. Nossa, essa galera aí, quero ver. Ih, vai rodar geral. 2 de novo. Nossa, mano. O cara economiza muita bala. 2. E esse aí. Nossa, o cara foi encostar nele por 1 centímetro. 2 de novo. Perna na Foi a cabeça. perna de 1. Caramba, mano. Dessa vez ele deu tiros a mais. Ele não foi certeiro, não, ó. Ó. Caramba, mano. Ó. Nele por 1 centímetro. Olha lá, ó. 2 de novo. Foi a perna de 1. 3. Ou tinha 3 Caramba, ali. mano. Aí ele fica fazendo um monte de vez, ó. Momento de fumaça. Uau, 2 com um só. Ah, não foi não, ele não morreu. Nossa, Mano, mas é muito ligeiro pra matar todo mundo, velho. ligeiro, velho. Caraca, ele sabe Você exatamente não faz isso com onde 4 tá. balas nem ferrando nesse jogo igual esse cara faz. Então, volta, tijolinho. Toma. Pegou o maluco de refém. Nossa, O maluco é John Wick no The Last of Us, velho. Jogou. Sempre acerta alguém, né? Mesmo que eu não mato, ele acerta. Mais um. Mano, The Last of Us John Wick Edition, tá ligado? John Wick Edition. Nossa, virou Caralho. bosta. Para nem pra pensar, já sai saindo lá pra fora já. Todos. Ô louco, uia numa. Mano, ele vai fazer firula aí, ó. Os caras não sabem do lugar, nossa, velho. Caralho, que cara. Só fazer firula. Ah, o jogo crashou. Eu pensei que o vídeo já travado, tava assustado aqui. O jogo do maluco crashou, velho. O jogo não deixou ele continuar. Você é bom demais pra esse jogo. Sai daqui, caralho. Caramba. Se ferrou. Cabeça na quina. Adoro essa finalização no jogo. Tijolinho. Ih, vai tomar head. Ah, essa pistola é no peito, né? No peito já é um tiro hit kill. O outro nem viu, velho. Só vi os amigos falecer só. Nossa, mano.
O cara joga, ele joga Last of Us, você tá jogando Gears of War, tá ligado? Isso aí já era também. Ele mata tanto maluco que o jogo cracha. O jogo fala, nem não deixar você matar os caras de firula. Que é isso? Vou crashar, vou parar Quer de me zoar, porra? Nossa, ele pegou 2 nessa brincadeira. Caralho. Mano, pegou geral, velho. Isso é lá no fim do jogo, hein? Essa parte final do game. Vem nego pra caramba. E ele tá levando Esse a galera jogo é como se fosse espetacular, nada, né, velho. cara? Toma. Bait. Nossa, 1, 2, 3. John Tchau. Wick. Você é louco. Joel Wick. Acabou o vídeo. Bom, mano, vocês viram aí, né, cara? O maluco manja demais, mano. Eu queria jogar bem The Last of Us assim, cara. Ele basicamente gravou tudo que tinha no jogo, de onde saem os inimigos, onde vem, quem vem, quantos vem, e usou todas as suas habilidades monstruosas e seu raciocínio rápido pra dominar todo mundo. Você vê que tem várias partes do jogo na gameplay. Tem no começo, tem no final. O cara manja do jogo inteiro, mano. E você manja assim de The Last of Us? Você achou ele bom ou ele ruim ou ele mediano? Comente aí, tá certo? Não deixe de ver o vídeo original aí na descrição do vídeo. E é claro, inscreva-se no canal. São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Deixa o like pra ajudar, porque o YouTube entende que você quer ver mais vídeo quando você dá like. E ativa essa notificação safada aí, tá certo? Muito obrigado, grande abraço. E aqui, postando game. Brabo, mano. Brabo, brabo, brabo. Bom, agora eu não vou me demorar. Bora lá. Vamos assistir esse documentário aí. Reagindo, Kratos. Só me arrumar aqui. E bora lá. Tá. Peggy 18. Zoom. Podia ter o barulhinho. PlayStation. What do I want to say with this story? Yeah? Pera aí, cadê? Ué, cadê o... Não tem legenda? Tem, pô. What do you want to say with this story? What do you think? What do you think with this story? I think running away is what I want to say with this. Change is possible. With IGN News. Ué, caralho. Peggy 18. Português. What do I want to say with this story? Porra, aí fica foda. O quê? Yeah? What do you want to say with this story? What do you think? What do you think with this story? I think running away is what I want to say with this. Change is possible. Fuck me, man. I could see it in everybody's eyes that they were just like, we're not gonna make it. And then everyone's still treating it like, you know what? We'll just see. And I'm like, no, like, in my mind, I get it. I see what you guys are telling me. I'm not gonna let myself believe we're gonna make the date now. The gods of Olympus have abandoned. No. Que legal. God of War revolutionized the gaming industry with its epic storytelling, jaw-dropping action sequences, not to mention a quick and brutal lesson on Greek mythology. Ares! Burn this village! Burn it to the ground! We're talking about one of the most
iconic characters in the history of video games. Verdade. Yeah, it's an ass-kicking game. It is. So I don't know what the demographic is of women that play these games as opposed to men. I'm guessing that the ratio is probably like 9 to 1. Ladies and gentlemen, the creative directors of the God of War franchise. What exactly does a game director do? That's just pure carnage from start to finish. Very early on, he or she has to be able to play the game from beginning to end in their head. Grabbing people and throwing people around, and like you get that sense of empowerment, you know, like nothing can stop you. Especially in the first God of War, when nobody, with the exception of a couple of us, had any idea what it was. So to me, a God of War game is about the action, it's about the rage. I was a god in the beginning, and then I was put down, and then I came back, destroyed everybody. On God of War 2, he expanded the story of Kratos, deepening the saga and turning it into a legend. Please welcome Cory Barlog. A lot of the time, we have no clue what we're talking about. I mean, there are a lot of leaps that you make in this job where you're like, all right, look, I kind of know what I want, but sometimes you're discovering as you go. So how did you guys become game directors? For me, it was just that Cory quit. Thing. Yeah, I quit, so he quit, so I got it. So really, all you got to do is find somebody to quit. I pledged an oath in blood. God of War 1 is about a guy who puts everything aside for work, and he loses his wife, and he loses his kid. Pain is all I have left. Hello, Kratos. Few games embody the definition of epic quite like God of War, so it's disappointing that the release of Ascension brings with it a whiff of a series that's treading water rather than driving forward. So I guess killing people solves problems is not really going to go over so well. Ah, que bonito. Reagindo. Oh, where am I sitting? No. Cory with an E is sitting here. Cory without an E isn't sitting at this table. Oh, that is embarrassing. That is embarrassing. I am an 80s television star. But that's all right. We'll let this one slide. Maybe. Thank you, sir. For me, this was a very long journey. We were in a tough time within the studio, and there was a lot of emphasis that we as a team were putting on rebooting this franchise and what does that mean. And there's a lot of risk just in that one sort of concept. Reboot is, as Cory and you guys know, it's not as easy as it sounds. O estúdio, né? Santa Mônica. Okay. First position, playback, action, and then cut, reset. We will do our thing, and then go back into first position, playback. Cara, imagina quanto tempo essa galera estudou sobre essas paradas pra poder criar esse jogo, cara. Não somente de forma gráfica, mas pesquisa sobre os locais, história. Caramba. Action. Does anybody want to write that down for me? Because I feel like I'm going to mess it up. God of War 2, the end. Before he came back to the studio, I could tell he was a completely different person. He had gotten married, was a father, and he was telling a completely different story just, you know, as Cory Barlog. Legend or a myth or something like that? Shannon, where did you get this wonderful lawn turtle? I don't know. Did it just appear? Show up? Yeah. No, you still haven't cracked the mystery of nobody came out? No one claimed it. Somebody stuck it in my garden and it's just been there. Do you know what that means? I don't. Appearance of a turtle in your garden. You lied. I have no idea. I was trying to come up with something interesting. When I came back to Santa Monica, we were trying to figure out what we wanted to do. I know that what we wanted to do was not going to just be make another God of War game.
Knowing that, we knew that same old Kratos, rage-filled, crazy guy, was not going to work. And I kind of started thinking about this idea that if Kratos ever got a second chance, you know, this idea of like when I had a kid, I feel like my perspective on everything changed. Hello. Hey. All right. Hi. You want to come over and sit with Papa? Come on. We'll go over here. We'll go call action. Can you say action? Action. Action. See, he's learning. Aprende rápido. Nossa, olha isso, que coisa linda. Success means the world to Santa Monica Studio. I mean, this is something that, hold on, my pocket's buzzing. That's awesome. Yeah. We're definitely keeping that. It was Shannon's idea to go find Corey again and bring him back as one of the original vision holders of the whole world that was God of War, and give him time to really try to come up with, how do we reinvent this franchise? How can we just make it not just bigger and better and the same, but bigger and better and different? Estátua linda, mano. After Ascension, they did this thing to check how the audience felt about God of War, right? The overwhelming vibe was that they were done with Kratos. You know, Kratos either needed to go away or needed a fresh start. Kratos needs a fresh start. If you see the picture, if you can see all the way in the back, that face is exactly what people think of Kratos right now, which is just like, ah! You know, like there's no like intelligent conversation like that. You just like rip your head off. Like, how do you feel? Like, and you just rip your head off. Like there's one dimension to this character which was awesome as the anti-hero of the first game, but it didn't really grow. We didn't go anywhere with it. First day back was at Penn Station in Santa Monica. Everybody was doing prototypes, they were doing concept art, and they had kind of a pitch for Internal 7, the other game. I was very excited, partly because I had been on God of War 1, 2, and 3, so I was ready for something new. And I was very excited that it was going to be futuristic, they're going to have guns, we're going to do something completely different. Internal 7, they were in pre-production for probably close to 36 months. Shortly after that period, they needed to inherit the Ascension team and really put the pedal to the metal. This studio is the DNA of God of War. As we start to push this thing forward, you guys are focusing pretty much 100% on this other project that will be our new original IP. But yeah, the first time was getting everybody up there while they were still working on the other project. And I think it was, a lot of people were wondering what we were doing because it was a small team and it was just high vision, like what are we gonna do? And really kind of just throwing a bunch of stuff at the board. Leadership had made some decisions around the growth of the studio and how we would remain competitive. And one of those decisions was turning ourselves into what we called a 1.5 team. And that would mean that you would have two larger IP development going on within the roof of Santa Monica Studio, and those teams would share resources back and forth. Caraca. And the theme of the day is trying to keep quiet during the tour. Lots of reverb in there. So we have a whole area. Offices will come along here. Offices will be along this wall. Over on this side, we're gonna have the focus test room right over here. Incubation team, we just walked through the new incubation area. Recording studio set up. Green room for the talent that comes in to record for our games. And as you come this way, having a projection screen that will be able to come down. So we'll have an all hands. All hands in this space, again, similar to what we do in Studio A. Executive boardroom for meetings. As you're winding, you can look over the railing. It's a really different perspective on the space as a whole. Ai, meu irmão, muita gente, hein? That's my God. Everyone applaud Shannon for her great tour guide work.
nem aí. Penn Station. The reserve. Thank you guys all for coming. I think this is a crazy, great opportunity. I'm sure all you guys are totally overwhelmed, like I am, with how incredibly large this place is. But I think it just shows that Sony has a really deep commitment to Santa Monica Studios, and we want this place to grow, and we want you guys to be someplace special. Opportunities like this don't come very often. I'm very honored to be here with you guys today in our new home with the team that is going to be the future of Sony Santa Monica. Cheers. Wow. You want me to talk about what it would be like if it failed? Well, I mean, yeah, just Yeah. like it, really where it comes from is Yeah. what's at stake, because it's like Yeah. that's part of the business. You know, It what's is part of the business, and you know, if any franchise were to fail on on an epic scale, like just not deliver at all, of course there'd be ramifications. Gaming here with IGN News. Layoffs unfortunately hit Sony Santa Monica studio today. The Sony-owned exclusive developer, founded in 1999, is best known for its God of War games. The extent of the damage remains unclear, though there are indications that one of the projects the studio was working on has been canceled alongside this round of layoffs. Sony has provided the following statement to IGN. SCEA can confirm that we have completed a reduction in workforce at Santa Monica studio. You know, I think it ended up being a dream that died, literally, in that moment. It's one of the hardest things you'll ever do in development, is when you sink your heart and soul into something and you realize it's not coming together the way we wanted it to. We need to shift gears and restart. That was kind of the abyss for that team. So that was pretty devastating in many ways. You know, one of the many big appeals of coming here was to work on a new IP on a small team. So I actually joined that in 17 when it was about 20 people. So that was a very, very difficult time for me. So, yeah. But for us, we kind of had our heads down. We were just like, okay, we had a timeline, and that timeline felt pretty good. That other game was going. We were kind of like, okay, cool, we'll kind of trail them, draft, knowing we can get people on. And then when things were not working out, and kind of the big sort of halt happened on the project, we had to suddenly say, we're about to get 110 people. And I had to figure out how to keep them busy and figure out now, beyond just the concept of the game, but how are we gonna, what's the new pipeline? What's the engine? It was in a dire position, right? Because you're in that state where you don't have anything to keep people busy. But we were in no way ready for 110 or 120 people that we inherited. We were just trying to like basically do mental push-ups to be ready for the team. And then all of a sudden they just got delivered on our doorstep about 8 to 9 months early. And it was like, what are we gonna do now? And it was just scrambling, you know? And then there's a lot of mistrust right out of the gate because they're like, what have you guys been doing over here? You don't know what game we're making? And we're like, you guys are like early. It was very difficult, but we had to push on, you know, and I think we had to find the positivity out of it and figure out how we can kind of collect everybody again. Deve ter sido estressante, hein? I think for me, it was just that, again, perseverance of coming in here and putting one foot in front of the next to make sure that tomorrow is a good day for everyone. Caramba, equipe. We have been through some pretty tough times here, but we are confident in our foundation and we're building on that. We are in a reset phase with the new studio. This probably won't make the final cut, but I like this location.
I prefer this. The new, this, you know, this will all be lovely, but this is I'm fond of this place. It's pretty bittersweet. It's sad in some ways to be leaving the studio. You know, it's such a great place where so many great games are made. This big, open, collaborative space. We realized we couldn't keep it throughout the whole building and have that same feel, so moving makes sense. It feels like a new chapter. We're making a new style of game. You know, it's going to be a good symbolic break and a new beginning. New generation, new facility, new logo, all coming together here and now. And it starts the future of the business that we so love. Cinematic Studio. Muita gente envolvida, né, Well, the cara? business is growing, and we feel face-to-face communication and dialogue is really critical to our collaborative nature. Well, I mean, definitely we'll miss some things about the old building. We went through a lot there, but I think this is like, I feel re-energized, you know, to be honest. I feel like, you know, I just feel pumped up for whatever's going to be next. The inspiration is definitely in the building now. I mean, we have to step up and make something fantastic because we're in a fantastic place. For me, I wasn't coming to work at Sony, I was coming to work on that franchise. You know, when I played God of War 3, I was so excited about it. I just wanted to be part of that. You know, if you're making a fighting game or a sports game, you build a team around what you need. And we had a team of people who loved God of War and a team of people who want to build that kind of game. Nossa, olha o tamanho do Kratos, mano. Deu fome. You know, honestly, for me, I totally thought that we had to throw it all out and we had to find a new hook for this game, something that could anchor everything that we were doing, but something that could also show that there's some change in all of it. And I'm not as creative as I would love to believe, so I always just pull things directly from my life. So I thought it was a totally clever idea to have Kratos be a dad and try to actually be a dad rather than use it as like a cutaway cinematic to describe whatever past he had. What I've done. It is such a departure for Kratos when the first thing you talk about is him being a dad, right? And his previous experience with being a dad was, you know, murdering his family. And that definitely gives people pause. I think the remainder, or the rest of the studio, the rest of the team, we had really worked together, this core group of like 11 people, to find the best sort of version of what we were talking about. Initially, it wasn't even going to be his kid. Like, I think the first pitch I gave was that we wouldn't even know what was happening. So it was like Kratos walking through the desert, because we were, in my mind, still doing Egypt initially. Wind, sand blowing all over the place as he's kind of crawling through. And then kind of stands up and crests over a dune and checks out this really fantastic, like, this ancient city. And then he kind of turns around and then says, "All right, follow me." And then we kind of reveal that there's a kid there. We have a long journey ahead. I think it was Caraca. very little. It just at least got the spark. And then that was the, oh, wait, you know, we should do this. We should try this. We should do this. Ah, porque tem quadrinho lá, né, que ele passou no Egito e tal. I was all in on some of it, but the sun thing, like, not at first. Definitely not at first. Just mainly because, like, from my perspective, it's like I'm trying to think of, like, combat and what we can do next, and then I see this tiny kid running around Kratos, and I'm like, my God, it's like all he's gonna do is slow him down, all he's gonna do is make things hard, and nobody wants that in the game. Rolling. You ready to kill a deer? Get your first knife? Yeah. Get in combat? Mm-hmm. Probably do some extra combat stuff. I think you're also gonna jump off of a box into John's arms. So, we just need you to do a backflip. Can you do a backflip? Actually, yes. Really? You I'm can? totally kidding. You can do a backflip? Yes, I can. Wow. Que maneiro. When I first did the audition, I thought it was a movie because it was just like
some dialogue right there. And Porra, moleque bonito, hein, maluco? I was like, okay. Vai ser modelão, mano. Caraca. It's just like a movie. And Já we tem just cara de did estrela, like hein? a fire scene. Legal. Or something like that. Which I barely remember. No, we didn't do history today. But you do that sometimes. Yeah. Basically, when we actually present the game to the executives, this screen will be sitting on the television. It'll just be your face sitting at the fire, looping. And I'll be talking to them, and then when we actually start the game, I'll press a button, and that's when you'll hear your dad call you. So I'll press the button, and it'll be like, boy. So it'd be kind of cool. And then I get the role, and then I go to like San Diego or something like that, and then all of that, and I'm like, wait, what? And it's like a game, and it's God of War, and I'm like, what? And I'm like super excited, but I was like really confused. And it was just a bunch of emotions going through me. This doesn't go on Facebook, by the way, or the internet ever. Yeah, I think Sunny wins that round for sure. What do you Gotta got? go like here? Yeah? You just gonna, that's how you do it? Yeah. Okay, right into the belly? Or this? Ah, que legal, cara. Yeah. I actually did that yesterday, where I'm supposed to get really mad at Kratos. Anger. Gah! More. More? More. Give it to me. Okay. Ah! Good. Yeah, I just scream really loud. It's really funny. Okay, Sonny. Loop. Boy. What for? So remember that you just killed that thing. It's not alive anymore. If it's got kids, they're all alone. So think through that. It sucks. I know, right? Use that. Okay. I can't. Cara, que maneiro isso, mano. Imagina a emoção da galera no estúdio. Nossa, que legal. Emocionante isso aqui. There it is! Quiet. The vision for getting that kind of narrative tone, no camera cuts, like getting all that stuff up and running, especially as well with like a buddy AI with the son and having him lead the way properly, having him kind of move correctly. And, you know, I mean, the vision was so clear, but it was also pretty ambitious. And at that time, we didn't really have a lot of that working. It was fucking bad. It was just a mess, right? It was like 12 different ideas, you know, all at once. It was too much, and nobody was really sort of giving an inch. Okay, well, now what does that mean? Well, that means you go back to the drawing table and you do it again. And, you know, we've had even, I think, a shoe visit a little while ago in March where the second he left the room, I was like, that was not good. There's something that in his facial expression that is telling us there's an issue here. And then, you know, Shannon calls a little while later and says, Shu had some notes. He was not happy, but I don't think I read exactly how unhappy he was. I was not very perceptive on that one. And it was Carlo who ran into him, and Shuhei starts telling him, I was horrified how bad it was. I think the team, you know, rightfully so, gets nervous when they hear like, oh, Shu's playthrough, you know, was not all positive, right? And people start saying, well, what does this mean? What does this mean? And it means we gotta solve this problem, right? Like we do every single day. And like, this is a really big guy in Sony, and he did not have a very good experience. And I still was under the impression it was not a very good experience, not horrified. Horrified how bad it was. I think that he probably walked out of that room that first time going like, what the hell did we do? We just gave this guy a lot of money to make this game.
Did we make a mistake? Cara, tipo brabão, né? Run. Run far away from me. But you have changed. You're not a monster. The hunt for Kratos was very difficult. We were probably a month away from giving up. We were like that close where everybody started having this pull me aside conversation. And you start thinking about the reality of this. Like maybe this is not going to happen. Maybe you're not going to find the perfect person. É que é aquela parada, tipo, você tem que incorporar de fato o personagem, né? Vestir a camisa. Deve ser bem difícil isso. My agent had called me, and I wasn't really Onde foi que eu vi esse cara? sold on Não lembro auditioning agora. for it. I know it sounds silly now. She's like, look, just read it. Just read the sides. And I read the sides. And I called my agent back, and I said, I thought you said this was a video game. You have seen what I am. And when you lose control, when the rage takes you, that is me in your blood, eating away at any goodness your mother may have passed on to you. It was literally like the test you do for a TV series or movie. Run. Run far away from me. But you have changed. You're not a monster. That is exactly what I am. Not to me. And it just, I couldn't wrap my head around how this would be in a video game. Come on, Slowpoke. Ah, this is not me leading. Excellent. Legal. Right from the get-go, you can see him and Sonny had a really good chemistry. And, you know, he's huge. Ultra violence and sexism, that's God of War. Why aren't we doing that, right? People will say, Kratos can't grow. He's just this, like, anti-hero who just kills things and bathes in their blood. And I'm like, you need to see a therapist. But I think it was a necessity. Esse vai ser sinistro. If I had my own instrument, it's probably the accordion, because it's weird, and most people think it's lame, but I think it's cool. Hey man, how's it going? How you doing? I remember meeting Corey, and he told me the story of the game. I think we were there for like an hour and a half, and I felt like I was sitting around a campfire. Like I wanted to just like roast marshmallows and just like, and then what happened? It's the story that draws me musically. That's where I get ideas. And I realize like this game has a really well thought out story and character arc. And I just thought I have to be involved in this. Caraca, olha isso. What is God of War? Is Kratos the mascot, or is Greek mythology the mascot? I was talking to several people from the European marketing groups, because I think what they saw is like, oh, you're just gonna make another God of War with angry Kratos, right? And they're like, that's just not a good idea. And I talked about, you know, potentially exploring other mythologies. And one of the guys had said, you know, I just don't understand how that would work. You know, what is Kratos gonna pop on a backpack and just walk to Scandinavia? You know, that just seems weird. And I was like, oh, right at that time I realized, like, I was like, oh, well, he doesn't have a backpack, but yeah. Hello. Okay, wow, there we go. So they're gonna go out in the beginning of the game and fulfill the sort of dying wish of the mother. The mother wanted her ashes. She wanted to be burned and her ashes to be spread on the highest peak in all the realms. So that's kind of the driving force throughout the entire story, is that they are taking her ashes and heading to the highest peak. The overall theme of this is that the kid is going to teach Kratos how to be a human. Kratos is going to teach the kid how to be a god, right? Each of them has a piece of them missing, and they kind of help each other out on this buddy road trip movie.
We are in the middle of nowhere right now. And we hear a hissing. There's the culprit. So, another adventure. Yeah, it was interesting, a cross-section of people too, because it was, we sent programmers, artists, Shannon, I think, went as well. It's a panorama? You're doing a film. This is serious. I'm documenting. You're documenting? Ready, guys? We're getting ready. This is where it all begins. Cue the soundtrack. Well, we made it to New York so far. We're halfway there. You can see the people were much smaller back then. Luke would have been a giant compared to them. That's the way we dress when going to Reykjavik. Smartly. Great. Nordic thunder. Dun, 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 dun. I'm gonna get run over. Wow. Let's do photos. HDR shimmering. Fishing video. Iceberg ahead. Bonito, né? So we're still here. The tires won't come off, so we called the farmer. So we gotta dig in here. Yeah. This is where we live now. Come find us. There's so much life that's happening around you, and you can feel it almost in the terrain. There was a number of really special moments there for me because of how magical the landscape is and the way that it just captures your soul. Wow. É muito lindo, hein? As I was looking around at the beauty of Iceland for the first time, it really hit me that the path that we were on was the right path. I could see the game for the first time, truly in my heart. Ah, que legal. Ljóst hamri að himni. Ljóst hamri að himni. The Icelandic language today is the closest language to Old Norse. What that means is a choir in Iceland would be able to read a phonetic spelling of Old Norse and do it correctly. So immediately all eyes were on Iceland as a possible place to do choir. Caraca. Caramba. Bonito, cara. Tá no zero. I thought I was auditioning for Game of Thrones, I'm gonna be honest. I was pulling on a major Lady Stark moment with my monologue, and I was like, this is my moment. We're all in. It felt like a beautiful cinematic piece about father and son and mother and longing and relationships and with these gods and goddesses, and it was really exciting. So they're going to meet Freya in a meet cute, really. She is going to give them a little bit more information on the world, help guide them to where they need to go, but also kind of start to create this relationship with both Kratos and the son that we kind of build throughout the entire game. She will send them off towards the mountain, and you get attacked like right away. She's totally not trying to screw you over and just sending you into a really bad place. It's a very hostile world that you're in.
the gunfire is very exciting. It's all part of the experience. So, while we may not end up doing some of these exact things, I think it's cool to kind of get the tactile feel of these things so that we can kind of imagine a little bit of what it was like to live like people in the pre-Viking era. Wait, they have guns and we have knives? Yeah. Survival. Ow. Watch for poison oak! Taking you in the woods is like taking Woody Allen and You pay attention to your task, but you'd also be paying attention to your perimeter. There'd always be someone watching. I don't see anyone. Like a creepy camera guy. I know. So whatever you do, you have to make sure you can get into it and then still close it up and keep yourself insulated. Start fitting in yet? Oh, he'll fit. One way or another. Something else you're looking for is to make sure that you don't have any widowmakers, things that can fall and kill you. Yeah, come help. You can do it. If somebody wants to do it, if not, then I'll do it. Yeah, go ahead. Here we go. Great. You want to help with the rest of it? Wow. Oh my God. Caraca! Aê. Well done, boy. All right, so I will call playback. Position, get him in position. Okay. Diferente, né? Holy crap, this is exciting. Audio? Camera. This is our first day. I have to pee. Really? Now? Do not make me pull this volume over. I won't. I often make bad decisions and get myself in trouble, so it'll be perfect. I'll be like, look, what did you expect? Are you talking about work too? Yeah. See? It's all around. TV? TV? Yes, I was trying to teach him the action. All right. Happy birthday. It's a big influencing factor. And I think as I was growing up in the earlier games, the family was sort of the individual extended family. My family lived farther away from me, so I was a lot more separated from them. So the work family became the entire family. Now, I have them intermixing. Like I had my daughter during production, and just the willingness to work around my schedule of having a newborn, and you know, I had to take maternity leave in the middle of production, and well, I know, so I came back. I have two daughters, and a 4-year-old and 6-year-old. Hi, Sophia. Hi, Olivia. I'm expecting, yes. Sophia, o nome da minha. It'll ring, it'll ring. We're gonna watch the TV, and they're gonna be acting over there. And then it's gonna be on the TV. TV? Yes, TV. Even in the earlier games, that's how I kind of rooted myself in the first story, was writing the first few drafts with my dad and kind of finding the struggle of Kratos and Zeus, the sort of father-son story. But this father-son story is told from that different angle, the son becoming the father. So I am a little OCD, so I'm going to take some of this. Oh, you like that? Okay, good. Oh, that's fantastic. I don't know why. I'm taking a little bit of this. Not certain what I'm going to do with it yet. Farting is allowed in the volume. Right. Only in the volume. If you need to fart, go next door. Yes. Lugar bonito. Igreja mesmo. Thank you, everybody. Welcome back. We are going to 0M1, main theme. Hold on 1 second, everyone. Sorry. I was playing around with just this melody. And at the last minute, I was like, it's so simple that I almost wrote it by accident. It was the last
thing I did in sketching that theme. But I mean, I've come to really love it, and I think its simplicity is what makes it so powerful, and it represents Kratos. He's a man of few words. His theme should be a theme of few notes. Here we go. Huh? Kratos isn't the most verbal guy. It's not that he's not intelligent, because he was a general. He was very intelligent, but he's very efficient with what he says and when he feels like something needs to be said. And so with Kratos, it's like when a grunt can do, that's kind of his wheelhouse. Because he can convey a lot of emotion from kind of thing. That was good. It's really good. Sometimes I will on set be referencing him. What is this one again? I'm like, oh yeah. It's phenomenal. E3 is a big opportunity for media to get a glimpse into what's going on with the various software as well as hardware. It's bigger than Oscar night. I mean, it's huge. It's a chance where you get all these, you get all the developers, you get all the studios, everyone's just a fan of games. I drove around for an hour looking for a parking space. I had forgotten how fantastic E3 is. Fuck that. I'm looking forward to seeing people's responses back to this thing. Right now I haven't heard anything, but seeing the crowds is definitely an inspiring thing. Hello, this is the first of many diaries that I'm going to make during the soul-crushing process of making this game. It's been 3 years on this project. We are a month from our E3 demo alpha, which is the first E3 demo we're ever going to do. The art director has been on the project from the beginning and actually been at Sony for over 10 years, is having his last day today, which is the reason I'm probably starting to do these things, so that I can outwardly seem like I'm totally fucking fine with it, but inwardly then I can be completely questioning what the fuck is going to happen. Can we crank this freedom up though? Because this is... What is that? 11. 11. Check. That dull hammer doesn't scare me. Ela mesmo. Oh no! Boy! Boy! Boy é famoso, hein? Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. So being like 2 weeks away from E3, you know, we haven't really talked about or shown anything about our game. So like, it's like a pressure cooker right now, you know, we're like all boiling with excitement. It is simply a target. Clear your mind. Immediately when we show the E3 demo, you're going to see a lot of introduction of story elements that weren't in these games before. And I know that, you know, some fans may have liked the just pure, like, just kill, 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 fight, fight, fight. Yeah. Well, I don't know how they will react, but I'm excited about finding out soon. Like, everybody's probably a little tired, a little stressed, a little freaked out. You know, this is the first time after a very long time we're going to show anything to the world. So I hope people are just happy to see the change. Oh, man. So I think I've been rehearsing that demo for a month. And it's just 9 minutes, but it's, to me, the most important 9 minutes of this game. Because that's the one where either everybody's gonna go, what the fuck are you doing? Or, what the fuck are you doing? That's awesome. Like, I have no idea what answer is gonna be either. It truly is like the cat is alive and dead at the same time right now.
ansiosa pra caramba, eufórica. E3 2016. Conferência de imprensa. A música, caraca. But you know the trick to that, right? You picture yourself naked. Ah. I like that. Wait, wasn't the audience? No, I'm gonna picture myself naked. You want to say bye-bye to Papa? He wants to open that door. Come on. Give Papa a big hug. Yeah. We've seen so much in the last 20 minutes, and we haven't even started. I know. So many exclusives, so much more to come. I'm excited to be surprised. I don't know what's gonna happen. You never know what's gonna happen. I will try not to screw up. All right, I love you. Mwah. Ito, I love you. Papa Bush. Mwah. All right, you have a good day opening and closing doors. Good afternoon. So in here, fantastic. Todo mundo testando o jogo, galera. Hold. Holy fire! My wife talks about she doesn't come home from work being a stay-at-home parent. She's constantly immersed in work. And I'm like, I kind of feel the same way. And I should be able to separate from it, but I have this like problem where my brain will not disengage. It was last night. It was 3 in the morning and I'm like, I really need to sleep. I have to sleep. And I just could not stop tossing and turning and What are you doing? going over both the positive and negative scenarios. You know, and one of them was trying to convince myself, you know, the positive scenario, and the other one was just worming its way in like an earworm, you know, like they're all gonna laugh at you. Maybe not that exactly, but. Hi, everyone. Oh my God, thank you. That's so awesome. When I saw it yesterday, I was with Corey and Yumi and Kevin, and I said, you guys are just so close to this that you don't see how absolutely phenomenal it is, and it's just mind-boggling. They could very much say, wow, that's great. This is a new direction. You know, gamers, I feel, have grown up the way that I have grown and the team has grown. We've all kind of moved to this next phase of gaming. Are you excited about today's press conference? I have no idea how people are going to respond. Aí, se eu não me engano, acabava na luta com os bichos, Anything that anybody could say on the internet is still tame compared to what goes on inside here. But now there's so many more people at stake. It's a team. I don't want to let them down. Foi geral, cara. I think there's nothing we can do now. It's already done, so I have faith that people are going to enjoy this. And then I won't have faith, and I will have faith, and I won't have faith. And I'll just... And Yumi. You should get footage of them. Shannon and Yumi. There you go. Get in there. There you go. Get up in there, right in Yumi's face. No one wants to watch you tape them. They want to look at you. All right, so this is the Oh my God, it's amazing. I can't believe we're here. It's a crazy day. Corey Barlog on the big stage. It's like 4 years in the making. Yeah. Woohoo! So in terms of going in? Yumi wants the camera off. All right, we're done with the camera. Press conference. Absolutely. Now, the big show starts in just a few minutes. See, now I can leak something and it will be okay because today's the day that the leak's coming out. How are you getting
I have no idea. Do you have a hat? Huh? Do you have like a hat, a cap or anything? You could not wear anything that identifies you as Santa Monica Studio. You can't talk about the studio when we were there. It was crazy. Oh, good point. I didn't really think of it that way. Yeah, I'll put this on. I have a hoodie. I can go Unabomber style. I think this is more for me, thinking that anyone would know who I am. And what a world we live in when I think that. Nerdão, né? Nerdão mesmo. Nerdão raiz. Caraca. Acho que deve ter arrepiado muito ao vivo, mano. It's madness. Welcome, guys. Yeah. 2016 Sony press conference. You're amazing at this. Acho que ninguém sabia o que era de fato. Okay, tell me how nervous you are right now. Nossa, que legal. Deve ter sido muito I had Richard on one side of me, and I had some random stranger on the other side of me. I want to lean over and be like, I know what this is. I know what this is. Eles tocaram a orquestra antes de apresentar o jogo. Caraca, olha isso. Fantástico. Boy. Cara, isso deve ser emocionante, cara. Roar! That dull hammer doesn't scare me. Boom! Oh no! Boy! Stop! Boy! Boy! Era ele que tava jogando, caraca. Your mother's knife. It belongs to you now. A voz desse ator também é foda, vai tomar banho. Suando de nervoso. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. Agora. Olha isso, mano. Caraca, mano. Olha a euforia foda que foi. Droga, eu botei muito. Olha a euforia, mano. Que legal. E só era imprensa aí. Só imprensa. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. Olha isso. Feed us. Foda. Fuck yeah. That was straight up paralyzing. I was literally paralyzed. Full chills, entire body. Then show me what you know. I am hungry. Ho, 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 whoa, 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 hold up, hold up. Oh! Oh! What the? No, no. Oh! Ah não, vou pegar esses vídeos de reação pra ver como é. I Oh literally my had to, God. raise my arms and hear that sound as he stepped out. I am hungry. É ele rindo. I get chills even thinking about it. It was truly a once-in-a-lifetime experience. Caraca. Furia. Very rarely
in life. Do you get that? Vai, você consegue. Feed us. You know, so. Feed us. Kratos! Got a fucking Ah, eu vou pegar esses vídeos de reação, mano. Some of my friends are like, yeah, but also kind of like jealous at the same time. And then like some of my friends are like really happy for me, like, bro, like I saw you in like God of War trailer. It was like so crazy, and they're like freaking out. And I was like, yeah, blah, blah, blah. That is awesome. Oh my God! Oh. Feed us. Holy shit! Cara, foi uma surpresa mesmo isso aí, maluco, na época. Olha o tamanho do Cretão, mano. Lembrando que Kratos tem 3,10 metros, eu acho, de altura. Your heart, you tell me. Kratos in the next! Oh my God! Oh, no, they didn't. No. Fuck gameplay. Which was incredibly ambitious, right? Corey's gonna play the game while we perform the score live to the gameplay. Caralho, ao vivo. Nah, Brett. Nah, son. Oh my God, they're actually going into the gameplay. It was section to section, like worrying to some degree about just how it will play. Punch him in the fucking face, son. Holy shit. Will Corey hit it? Will he get Acho que são 9 momentum? minutos de vídeo, Will eu the acho. sun move the way we want him to move? It looks gorgeous, looks amazing. Oh my God, what is going on right now? And we were literally going section to section, like, we'd be Ó, eu like, tô sentindo a emoção. and then Andrew and I would be like, Whoa, what is this? This is the best game so far that have ever been shown at E3. And that's just this little tiny piece of what this game is going to be. Yep. Oh my God! Oh, shit! the team really got together and really delivered on something that is very hard to do. Woo! This game is gonna be good. This game is gonna be so fucking good. Now, you are ready. For what? A new beginning. Passa um dragão, não passa. Ah, quando eu vi o dragão, eu falei, cara, é o dragão, mano! Dude, I can't right now. E acabou. Please welcome to the stage, Sean Layden. Good evening. Good evening, everyone, and welcome. What a way to start the show, huh? The live demo of God of War. Demonstração ao vivo, caraca. Caraca. Or is it in the back home? There's no light. Okay, well that's good. It's recording. As he's walking towards his office area. Dan. Everybody's telling me, my gut is telling me, what we did on E3 doesn't scale, right? We took so much time out of the project to make that awesome. That doesn't scale to a full-sized game. You know, but the scary thing was, like, we showed 10 minutes and 45 seconds or something, and it took a year and a half to get there. And now we have a year and a half left, essentially. And we have, like, 30 hours to make. And you're kind of scratching your head, like, how is that humanly possible? How do you skip all those different stages? They're using bookmarks? No, it's called Denny. So yeah, this is actually not correct anymore. It's unbelievable. No, I can't keep up with all this shit. Anything we have to say, we usually say it. So, and I think that's what makes the team work. You know, you don't settle for crap that you see. If you see crap, then you identify it and you say it right to the person's face, hopefully with fists and a bat in your hand to make sure that they change it. Yeah. And yeah, basically you just talk it out and you just figure out like how to make it better, because usually it gets better.
Yeah. We're just gonna do it in effect and just a little swap. Funny is this very. We could definitely make her disappear. No, I know we can warp her. Whether we can make her turn into a bird in gameplay. I love to see that. Yeah, me too. It's a good meeting. All right, guys. Never mind. I gotta go do something. Yeah, he's got things. Hey. Why apparently? Good morning. All right, I'm going this way. All right. Everyone will steal your soul. I have almost 30 people in my department, and artists tend to be a little bit introverted, dramatic, read into things, very sensitive, because, you know, you're an artist. That's natural. It's all okay. But every single person that I need to deal with needs to be dealt with in a different way. If everything goes right, then I feel that I can get all of the stuff in. But as you can see, like I was just showing you stuff and there's a bunch of stuff. We're gonna leave now because everything's going wrong. For me, at least, I think a big part of it is maintaining that focus. With the team of our size, the ideas are constantly flowing. There's so much feedback. There's so many things that need to be done. Sometimes you just want to, you know, go to each individual person and say, stop thinking, just do this, right? Like, don't look at all these other things, just look at this and do this. And you can't do that because you know the other things are also pretty valuable. Which would simulate that if you come to it at exactly the wrong phase, that's what would happen. Right. So I'll try switching that to true and see if that fixes it in that case, or see if it just has him like go straight in a line. Yeah. Yeah. And if that's the case, then check it in. Well, let me know. Okay. Cool. Thanks. But then the opposite's true as well, right? Because I remember, like, you and I had many fights about how, like, the Draga reveal should work. And eventually it just came down to, like, I have a plan for this, leave me alone. I've got an idea here, go away. Translating the room, taking the thing, so. It's a struggle to try to sort of unlock, like, this understanding of the process and how all the pieces fit together and how the players are going to understand the final product that you're delivering. Are you like more on that? Are you pushing further on these? There's bugs like you saw, like the fact that one resource was missing the ID. There's tons of stuff. This is showing right now on the purchase. So it's cleanup. Probably the most challenging thing is just people love this character so much, and there is a lot of pressure to make sure that those people feel like we're doing that character who's so important to them justice, while still evolving him, because he couldn't stay in the one place that he was. And right now, once you go in there and you have all the doors around you, you don't know how the hell to get back out to the bridge. Right now, the only doors that are in there lead to realms. Right? Are you with me? Oh my god, your AI broke. Yes. I had a firmware update too. Sincerely, like after a party that just appeared in your house, because now I feel like I just want to show up every once in a while and leave you new lawn ornaments. Yes, I'm not kidding. Oh, I'm gonna do that. That sounds fun. They are a practical joking bunch, the managers. No one's taking any credit, which was unfortunate. Weirdly, that was the inspiration for Freya's house. Oh my god, that's what it is. There it is. What do you think? It's all right. Is he friendly? So this is gonna start filling in all the points in which we meet you, and you're gonna be going with Kratos and the Sun to take them from the mountain all the way to Alfheim. Right. When you meet them in your house, all the different circumstances throughout the game. Yeah. Where we need actually your voice versus my voice or Carlo's voice. Oh, You know, okay. where you have really bad stand-in dialogue right now. So where are we doing? So this lamb's crest. So these first two lines here, at this point now, the player can still roam around your house. Oh, right. And I'm like, come on, get it already. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. You better work, right? Fine. Lamb's cress. I'm a fucking god of war. That's amazing. I hope you guys keep that in there. What's up, Larry? We're trying to hit alpha. It's like a big deadline for our game. So. Yeah. Good. What you a big time motherfucker now because you been in movies and shit? Save some of that money, dog. Who are you working with? Nicole Kidman and Colin Farrell.
Oh, good. So nobody bigger than me. I mean, good to see you. Have you missed me? No, not really. Yes, you have. Yes, you have. Come on, man. It's okay. It's okay to love, dog. You gotta, don't forget that. It's okay to love. Love is first, followed closely by hate and divorce and alimony. Those are the things we teach kids on set. Yours, where? Yeah, let's do this. Where is that? It's in the pit. It's in the pit. That's awesome. Well, I mean, we can show you stuff without Jason. Yeah, that's true. We don't need him, right? How deep can your voice go? Pretty deep. Okay, good. You're playing Jason today. Right. So do we think the plan is to always have like the word Valkyrie written behind her, just so you're clear? Yeah. That's awesome. That was your vision, right? It was. I just didn't realize that you guys were able to really achieve it. Jason, I did a terrible. what are your thoughts on the Valkyrie? The Valkyrie? I don't know. I haven't looked at the Valkyrie yet, so I don't know. I hear it's awesome. It is pretty awesome. I would not want to be the character following this meeting. I don't want to be the next character. That's what we're not because gonna show any more boy, oh boy. Yeah. The bar has been set, ladies and gentlemen. Now I don't And know it's who high. to throw under the Right. bus. Now you got to top Valkyrie and final boss. No pressure. I'm going to be showing you some work in progress stuff. I'm actually the first, so I've heard I'm the first woman in the combat design team at the studio ever in the history of the studio. And when I heard that, I went, oh, that's actually really cool. That's not scary. It's cool. However you want to start. It's your meeting. You go. So this is the witch. Yeah, they're usually our eyes closed. I think my generation, there was definitely a lot less women in video games. But when I see the younger generation, there's a much larger portion of the people applying in that are women now. Yeah, she's in the perfect If my height. hand wasn't there, you would have hit me in the nuts. She was like Good, karate, you deserve it. In their defense, you do deserve it. Yeah. It's true. Yeah, I can't really disagree. In his defense, he can't help it. About right now is just getting in the arena, and it looks good. Yeah, the arena's And these there. waves are not going to throw off combat at all. Apparently not. I said. So he will be meeting probably like a couple more times in terms of just brainstorming meetings and idea meetings. They're trying to schedule something for hour and a half over lunches. Okay. So Shannon's going to be organizing that and be letting you know. Yeah, But what is I think okay. for her, it's a priority. Obviously, it can't step over any project meeting. Yeah, because we have a. Okay. Yeah, apparently our project meeting is so important. Maluco, que responsa da porra. Just kidding. There is just no way that this type of activity happens from any type of top-down endeavor. It is No, not at all. every single person, every day, right? Yeah. Kind of figuring it out. And it's like, again, like with your kids, you kind of equip them in the best way that you can, and then you got to solve it yourself. And for that freedom, you'll be accountable to it. My mother said, everyone is smarter than you in something. And if you don't figure out what it is and learn from it, that's your fault. Caraca. She taught me that every person I meet will have worth. And it's my duty to be open to receiving what people have to offer. que legal. Don't discount anyone. Interessante esse pensamento. The lab. Focus. Do we have information on all of these playtesters? They are giving us nothing on their faces. No caso é a galera She's sort testando of, o I think, in a jogo, né? resting happy face. She just seems happy the whole time. Imagina a galera que jogou e não podia falar nada. But everyone else was like, Testando o jogo. thank God I'm getting $10. Sigilo profundo. I started in this industry. I always shudder when I say this, but I started in 1989 as a game tester at Sega. And when I finished school, I had no idea
that they paid people to test games. Jason is going to give you a cool presentation that breaks down all the combat, and then we're going to let you play through. Awesome. Like I said, we are making incredible progress. I am very surprised at how fast everybody seemed to pick up the controls. Like, they seem to just adjust it very quickly. It's almost like they could be good. Not a lot to study, which is good, also. Yeah. There's only a couple things on here. Well, you know, pick up and play. Addictive. That's how we roll. What? Sorry, this is my director. She is actually guiding me through this entire program. It's like you're already 4.5 minutes off schedule. Get on schedule. It's amazing. Thank you, Yumi. I will stay on this. That's true. She could be smiling beneath the frame. I'm gonna go with I believe she's smiling beneath the frame. Can you get me a larger monitor? I'm not sure. Yeah, this is a little small. This is not the executive monitor we normally have, so you'll have to slum it like the rest of us. Is he trying to hit the kid? He is. He's trying to punch. He's good at killing. What are your predictions? Do you think they're going to give it really good scores, really bad scores? With that, the lack of facial expression, I can't tell where any of them are at. If they are enjoying it, if they're bored. I just see Derek. Derek, he just looks so professional. So what do you guys think about the sun? Was it useful, not useful? Yeah. Very useful. Yeah. He electrocuted guys. Without that, it'd be a nightmare. I am not a blocker in God of War. Never have been. Is that the old way, where if you just keep doing the combo and they've chosen to block, they will just keep blocking until you stop? They will never stop until you either block break them. They're like the Terminator blocks. And I don't want to babysit someone. That's the whole fun of being Kratos, is running through and mercilessly murdering people with fist weapons and hammers. Yeah, we just have to make sure we're in agreement of like, okay, these are the possibilities and what. Are we in agreement? Yeah. I don't know. We never talked about it. So. What do you think? That's the most satisfying thing when they dodge my attack. It's just not something I'm used to. Oh yeah, turn it up, turn it up. It was. I don't think the button layout. My question is, why didn't the sun ever get attacked? Because someone's just kind of like, hey, I'm here. I'm like your OP, like, freezer. Yeah. OP freezer? Yeah. The fuck is that? Yeah, like, it was helpful, but... Here? What is this? What is this craziness? Yeah. He's definitely on the OP side, but it's fun. I did not know what that meant. Yes, during the playtest, I was really OP to me. So like it felt really like I didn't even have to pay attention to him, and he was just kind of like a fairy sitting on my shoulder, like shooting stunning arrows, and it was really overpowered, and it felt really cheap. Cosmetic, because I feel like you could have like the same ability without the sun even being there. And so I feel like if like the sun is supposed to be like an integral part of like the game, then like he should have a role, and like the player should always be like actively aware of that, like as like a liability, or like maybe like having the sun like play a larger role in combat. This is the all or nothing. It's everything. Like we are literally all in on this game. You have to get 150 people who are very stubborn and passionate and creative to all see a similar picture that doesn't exist. And doubt is the demon that lives in the ear of every person in this industry. That is, to me, the biggest obstacle, keeping everyone focused on the goal and not listening to that little demon in their ear that says, they're all gonna laugh at you and it's not gonna work, right? And it's like, I have the exact same thing in both ears constantly. But I'm still trying to steer people back. And, you know, you have to be able to trust each other that you can fail and openly fail together and still recover, right? Otherwise, everybody just starts protecting what they're doing and nobody wants to share anything. A lot of what we're doing is not simply throwing every single thing out. It's looking at the DNA of what God of War is and finding out the mountain we had to climb to kind of change this franchise.
It is the traditional sort of child coming of age, but it's also Kratos kind of coming of age. The idea of Kratos being a closet human being, right? Somebody who hides his humanity, somebody who is shunned and run away from it. So we've always kind of kept it a little bit open just to allow people to freely play with it, but now we're going to start really honing in on forcing people to have to use the sun to create opportunities. I see rooms there. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? And that is the lead-in to the whole world serpent coming out. So that way, at least it shows, hey, look, he's saying be a warrior, everyone's a bad guy. And then when you meet this world serpent, the thing in the whole God of War universe that always would seem like the bad guy is the one thing that kid says, hey, this is actually the good guy. I think everybody recognizes we get one shot. We screw this up, I don't see us making another one. You know, it's a massive bet. No pressure. It's an interesting approach because in the last ones, you know, how he killed his family, and in this one, he's actually got something left, so it might be interesting how they use him. I think it looks like a badass Kratos. I love the beard. After everything he's gone through, he's still badass. So being from Norway, does it seem legit? Well, it's gonna be fun. I don't know yet. I haven't got any hands-on time, so it looks nice, but until I get to play it, I don't know. I want to first start by welcoming all of you guys to the God of War Behind the Curtain panel. Hello, everyone. I'm Corey Barlog. I'm the director of the game, and I make their lives completely miserable on a daily basis. That's really it. That's the best description. You tab over to the journal, then you would have... When you're tabbing... Yep. You could tab fast, right? Like, yeah, oh yeah, it's what's happening on screen while I'm tabbing? It's staying on the current screen until we make the selection and stop tabbing, and then what happens? Currently, just by moving over to this, there's no like confirm input to go to it. So currently, as you tab over, you instantaneously bring this UI screen up. So when I we can look at that. tab, we can look at this tab, right now. it instantaneously moves? We have an in-game part of that, Corey. We can, Yeah, we can look at it literally right now. Literally. Yep. Not figuratively. Turn around and it's right behind you. No, you're just trying to trick me and Cara, let me not deve see ser you. dor de cabeça, meu irmão, pra fazer. All right, well, let's get to it because we have a lot of questions going on. You know, this is a big reimagining of God of War. So I think my first question really would be for Shannon. You guys were, I guess the fairest way to say it is at a crossroads a couple years ago for the studio. You know, as we were kind of at that crossroads, it was really apparent to me that we needed to really look for a new beginning and someone that could tell that new beginning in a way that causing problems. So here we need a fade to black for the duration of this. We need an action that blacks out the screen. So we're not going to fade to black. Well, the action is the hand coming over. Right. Yeah. But it's not going to look like a fade to black. Right? Well, we're going to try our best not to make it look like a fade to black. I realized that when I made the first and second game, I was a very different person than I am today. I'm a bigger asshole today than I was then. Growth, people. It's fantastic. Are we sure about the size of this arena? That's a big art scope, just put it out there. How much work has been? This should have been noted long ago. Weeks and weeks and weeks. What's the problem? What's the real problem? I'm just asking, do you think this arena is really fun? It helps to work with absolutely great people. I am surrounded by people that are so much better than me. It would be nice to have this effect. It would be nice to have this breakable. It would be nice to have this and that. And it's like, dude, 10 days away from beta lock. It's been tough. It's been tough the last, few years. It's never easy balancing all these personalities and all this talent. If you guys think it's not a problem, then it's not a problem. That's why I formed it as a question. I'm asking them, not you.
Okay, I mean, it's definitely not a problem. Okay. Every story that you tell, everything that you make, you have to have some kind of personal connection to it, some kind of truth that comes from your own life. Right now, this is a giant empty space that doesn't have anything in the ways of interaction or change. We've changed everything from the combat to the mechanics to including the sun to the environment to everything is different, new, and fresh. Scary. And scary. Needs to be lock it down. Yeah. Move it forward, lock it down. Move it forward, lock it down as a leader. I find myself sometimes terrified at the decisions that we're making. We made the choice. We gotta figure out how to make that shit work. You have something that fans really care about and players really care about, but we still want to flip everything, break it apart, and then start putting it back together slowly. The zero to the floor, I think every single level. You know, we bump in together every once in a while. Sure. But it's all for the good of the ultimate goal of greatness. I'm so thankful every single day that they're the ones that have to do the hard work. Those guys are busting their ass. But like, we brought this dude on, we passed on other people to bring that guy on. So I don't want any more fucking excuses from that guy. I just want to get shit done. And I just want to thank Corey, Ariel, G, and Shannon for joining us today on the God of War Behind the Curtain panel. Caraca, bonito. Or yeah, I guess it fell through the cracks on that one. I feel like this whole time we were supposed to have you play the game, but you haven't played the game. Right. What'll be great is if we boot this up and it doesn't work. Now I'm very excited. Like I want to try that out. So 391.95. I have no idea what that means. Caraca, está bonito. The specific release date. The date we've landed on is March 13th, 2018. This is also going to be 11 years to the day from Corey Barlog's God of War 2 that came out on March 13th, 2007. Caraca. Bonito aquele quadro ali, hein? Up until this point, I think a lot of it has been we have latitude and we have time and we have the ability to tune and think and iterate in a way that allows lots of different perspectives. And as that time starts dwindling down, the number of touches you can get to do to validate the decision that you want to make starts sort of going down and down, right? It's risk versus reward, right? We're like, well, there's this issue at the end. If we fix it, man, the payoff is huge, but the risk is super high, so what do you want to do? So the bug is you're invulnerable, and so what will happen is you can kind of walk into the trap, and then really bad things start happening. So yesterday I was in the middle of taking a bunch of, oh, that's awesome, look at that. Fuck. There's no reason at this phase that the log should just be walking on its own. It's the magic log right there. So currently we have about 3,878 total bugs in the database. We're supposed to be at 0 bugs right now. That was our goal. And we're here in the state where we still have quite a lot of bugs open. This is a perfect example of the bizarre shit happening that the kids face. We do not want to have triplicates of the same bug, so going through and if anything is called out for one of your guys' groups, just say, oh, we're already doing this. This is a good example of like the average scenario that happens in a day in my life. Seriously? Now I'm looking at the game as a whole going, there's no way we're gonna stabilize this. Oh my god, seriously? Can we go out there and tell them the fucking stops? I know many of you have been pushing really hard to been asking people to step up their hours, their time spent in the studio. I know people have made some compromises to make this work and to bring home the result that the studio needs. So to those of you who've been pushing hard towards these goals, thank you so much. I really appreciate it. I think And I really did believe, I think 4 weeks ago, that we were on target. We were absolutely no problem going to make the date. Now. All right. So, in terms of release date? Yeah, so I need to start to be committed to a January 9th sort of status on
announcing release? I don't know. Scary, scary thing is I really, really don't know. Which means beg for more time. Caraca, When olha do isso. they say no? We're screwed. Muito legal essa história. When you guys were first brought on this thing, do you have any idea what to expect? Father, help me! This scene, this is the first time that the sun kills a human being, so it's pretty powerful moment. You know, as a father of 4 children, it's interesting that this has been a man who has missed 10 years of his child growing up, and I really found some parallels with my own life there, because I was working on a show and I basically missed 10 years of my kids growing up. So it's just it's an interesting dynamic for me. You know, it's you know, a little closer to home than I'd like it to be. As 2 human beings, what are the sacrifices that you guys have to go through to protect something like this legacy, to have a secondary family? Caramba, é uma entrega muito boa. I am, very fortunate in the sense that I have a home sort of, network and a husband and parents and children that are very, very supportive and very much, are as excited about what we're doing here as, I think I am, and I have it pretty good. So I feel very fortunate. I don't think I want to answer this right now. I have an interesting story. I think I'm not sure. Ah, tá emocionado. Nossa, cara. Ai, deve ser What does emocionante this demais all mean isso, to you? cara. It's everything. Follow me. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe by helping you, I'll make up for a lifetime of mistakes. Or maybe I just like you. I mean, there's lots of different methodologies on how to be vulnerable in a scene or how to be connected to an emotional scene where your son is basically saying, you ruined my life, I hate you, and I never want to see you again. It was right around the time of, I was going through a divorce, so that wasn't difficult for me to be in a space that was vulnerable and fractured and confused. Like, it wasn't supposed to turn out this way. Caramba. It's my job as an actress to keep myself in that space of being permeable and being affected by what's happening in the moment. And so if I can recall what those feelings were like with my ex-husband, then I can understand some of the pain that Freya's going through with someone that she loved and had the best intentions for, but who it's just not going the way that she had hoped. If it hadn't been that, it could have been anything else in my life where there was a goodbye from someone that, abandonment issues. I mean, come on, we're human. We've all got our bag of pain. Oh, that, okay, we'll use that one. Cut. Thank you. Clear. Markers down. Oh, just one little marker.
Who needs my pinky? Oh, his pinky too. You know, I think as an actor, you always want to feel safe. You always want to, because when you do choose to do that, you can't bring yourself out of it. It takes some decompression. The scene when I go back and get the blades of chaos, it was probably vai pegar not real early on, but early on in the filming, and that's kind of what I was like, do I want to go there? Because this was a moment. If I was gonna take the scab off it as a person, as a human being, this is where it is. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. Caramba, tô emocionado. A lot of this performance, for me, is a love letter to my kids. It's an apology. Yeah. And that's all I'm going to say about that. You want a minute? No, those. You need to switch it. Let's stop for a second. Uau. Pô, que teria isso tudo só pra colecionar. Fuck me, man. I could see it in everybody's eyes that they were just like, we're gonna make it. And then everyone's still treating it like, you know what? We'll just see. And I'm like, no. Like, in my mind, I get it. I see what you guys are telling me. I'm not going to let myself believe we're going to make the date now. Now I'm just going to try to adjust to the April. That changes. Well, that means you're not going to Europe next month. No. But February, like that. Yes. It means next month is very hard. But 4 years of a marathon, you don't want to stop running in the last 200 feet. Wow. You know, for many years you don't see, or at least I didn't see, what a sacrifice was until you start sort of living the sacrifice. You start feeling the sacrifice, if that makes any sense. We as working parents always wonder and question, do we really spend enough time with our children? I carry that with me every day, and I never have the right answer. All I can do is be the best I can be in those moments that I do have my children, and that I'm really able to engage, and hopefully the stresses of the job, don't get in the way of me being the best parent that I can be. Hey, Assad. Hey, how you doing? Happy New Year. Are we still in that phase? I know. Happy New Year phase? Well, thank you. Yeah, and just to update you on just the date discussion. So right now, the earliest the IT folks and the sales people feel comfortable with is the 20th, which is Friday the 20th. We cannot go any earlier because... Yeah, well, quite frankly, Assad, we don't want earlier.
Yeah, no, I think it works for you guys. I think it works for everyone. So at the end of the day, and I keep saying this to everyone, is that at the end of the day, that game comes out, it's going to be amazing. Everyone's going to go bananas, and no one's going to remember all the date shifts and all that nonsense. Right, we just have to actually make it through this period without keeling over. The industry is incredibly demanding. It is all about what you've done lately, and you need to constantly move forward and do other things. I've always described my career as typical in the industry of having two states. You're either doing everything or you're doing nothing. For me, it's like what being normal is what I struggle with. You know, like taking time off, like why don't we take a vacation or just like any of these things. Just even saying them, it's like, what am I saying? It's so alien to me. And I think it's, you know, I'm feeling it. It's time to take the foot off the gas a little bit. Thank you for all your hard work, for serving quality and excellence, even with the entailed personal sacrifice, staying true to the vision, even at points when things felt uncertain. As a team, we're on course to deliver something pretty magnificent. And it's because each and every one of you and the passion you bring every single day. FQA Submit has moved to March 9th. And Gold and Release to Manufacturing moves to March 15th, which pushes the game's release from March 13th to April 20th. Without everybody, we would not be doing any of this crap. It would be me talking to myself in a room. So what we are going to end up with at the end of all this amazing game, is truly something that I will carry with me forever. And I believe it is a first step. A first step in many, many games that we're going to make that will, I think, really redefine what the studio is. So I'm very proud to work with everyone here. So thank you. Again, thank you for all your hard work. I know we have still a push ahead of us. Let's go to M620, Epilogue Teaser. We are supposed to be going gold today, so now we're gonna go see if Yumi has any idea of whether or not we're making a disc today. So we're at a point where QA is testing round the clock, getting new issues coming in all the time. You know, everybody on the production side is constantly evaluating what new bugs come in. Hope being that once we end up at the end of the day, we have a solid build that has 0 critical issues. You know, that's the one that we're like, yes, we want this to be burnt on a disc. We want to take a picture with it, send it out. This is it. I mean, this is still, for me, officially the first game that, you know, I will ship. And I've been here for 5 years, and it's, you know, it's like a big legacy. Okay, this way. What's going on? I was walking by someone's desk today, and I saw something that had been updated, and I was like, wow, that looks amazing. He's like, yeah, this just came in. And I was like, dude, we just have to finish this game. If we finish this game, it will be awesome. There's so much good stuff. Essa ideia do Kratos correr assim é sensacional. Oh. She's not here. Yumi, you were not here when I stopped by. I am sad. There we go. That way she'll know that someone's looking for her and they're sad. Okay. All right, this way. Well, here she is. Yumi Yang! We found her. We just left you a note that said, I am lost without Yumi Yang. All right, this way. Go run, Raph. Run, Raph. Dun, 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 dun. This is so exciting. It feels like we're doing something. Oh my gosh, I want to press the button. Which one do I press? How can I screw this up? Just this? That's it? The whole thing. It just says right. Yep. There it is. Stand here and watch a progress bar.
going to take a little while. Well, a little while, like how long? Give me an estimate. Probably about an hour. Dude, I'm not going to stand here for an hour. Yeah. That's crazy. There it is. A lot of disagreements and a lot of passion went into making this blank disc. For all of you watching, this is how we used to play games back in the 90s. This is a weird, like, retro experience. It's so analog. Yes. It's beautiful. There's your boy. Oh, this is wonderful. Kratos actually joined the Tree Preservation Society. Super into trees now. This tree is a metaphor for the franchise of God of War. And at the very beginning of the franchise, we chopped that fucker down so that we could chop it up and then carry it around and then burn it. For me, what I would love to see that from this game, what we're pushing is dramatic context, you know, reason, the concept of why. Like, why am I here? Why am I doing these things? Why do I care as a player? Like, engaging people on a more emotionally visceral level than just revenge, killing, you know, which is great. Combat's fun. It's the way you communicate with the environment in so many games. Mais dramático, né? But I think games that feel repetitive and boring are because there's no strong sense of why. You don't feel connected at all to the world. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. Go. Okay, do you need to say anything for these guys? Who? Documentary people? Yeah. We're on our way to France. And it's wonderful. So you are the first group of people aside from our team to actually get hands-on of the game. So this is a very exciting moment for all of us. I think that what makes a great, strong character is absolutely what makes a great, strong human, because when you're embodying a character, you're embodying the life of a human that is some parts of many things within the mind of the writer, and they pulled from some person that they know in their life, and so it is a living, breathing thing. We just got a fantastic historical overview of the city in Berlin for day 2 of our world tour. For us, this is a very big sort of change for Kratos. Yeah, there were times when my wife was holding the camera and FaceTiming a basketball game so I could watch it while I was at some corporate offsite meeting or something like that. You just do what you have to do. You know, we all as a family had to balance. And were there struggles? Were there tears? Of course there was, but that's life. You get through it, and we're all still around, and everyone kind of grew from those moments. That was the last. All right, let's do this thing. Never played a God of War game, but what's exactly the nature of Kratos? It's a very good question. What is the nature of Kratos? There's an interesting universality to it as well. The idea of, even if we don't have kids, we were kids ourselves at one point. Mother, do they call to me? Mother, do they call to me? So this game, God of War, this iteration is probably the most personal project I think I've worked on in my entire career. Yo diría que este God of War es el ejemplo más personal de Y dar también las gracias al equipo de Santa Mónica Studios por estar aquí.
that is the true challenge of parenting, is not to sit there and hide the world from them, but to prepare them, you know. Go through the pain. Yeah, to go through the pain. Find your way home. You are free. And for me, I think as a writer, the most interesting challenge is to take a character that you have made intentionally an anti-hero and actually turn them around. I think a difficult thing for anybody is the time you put into it. At the end of the day, we're going to spend nearly 4.5, almost 5 years on this thing. 5 years. 5 years, and at the end, you have one thing. And then one day it's out there, and either everybody loves it, or everyone hates it, or even worse, they're indifferent, and it's just crickets, right? And that's it. Like, it's such feast or famine. We have great jobs, we're not complaining. But there is a sacrifice, you know, and, you know, we would question, like, is this worth it? I'm excited. I'm not sure how he goes from Greek mythology to Norse mythology, but I'm interested to see how it happens. Normally we know him as an angry, aggressive person, but I mean, I think it changes good sometimes in a sense, you know? I wasn't okay with it until my kid said, Dad, we know. We know why you were working. We know why you missed stuff. You know? I was never okay till then. Something's happening. It's Mahler. This right here represents 5 years worth of work going gold. The incredible team that I worked with, so many people, and then Yumi Yang, the most important person for my sanity throughout this entire crazy journey. By now, I had read through this remarkable adventure. And the one thing I got out of it was this character's love for his son. Oh, look at that. PlayStation Europe retweeted. PlayStation retweeted. Oh, seriously. That's us. The first time we met the world serpent. But how? Art reflects life, reflects art, reflects life. And that's why we have it, so we don't feel so alone. So we see these stories, whether they're folklore, mythology, made up or real, is because this thing called life is interesting and confusing, and it's wonderful and it's horrible, and it's all these things. And here we are. From the beginning, it was, you know, we have the potential to make a defining game, and, you know, to this day, I say we have the potential to make a defining game. All these drawings. This is our story. Okay, I've stalled enough. I'm hitting enter now, and thank God it's not on the front page, so I could stall just a little bit more. Information is not there on the front page of what God of War is yet. I'm clicking on games now. Holy shit. Que legal. Elogios. Vocês criaram uma obra de arte, cara. Pô, reviews perfeitos, cara. Anjo cópias vendidas. Primeiros dias do lançamento. Caralho!
God of War é... sei lá. Eles conseguiram transformar o Success God is of War em not algo guaranteed. You don't get it just because you are who you are. You get it because you work really crazy hard and sacrifice for something else. You know, you just gotta, I guess, like a parent. You're gonna sacrifice, work really hard, and then they're gonna fucking hate you in 15 years and not talk to you for 10 years, and then they're gonna be like, hey, I remember why you were pretty good. Caraca, mano. Olha que legal. This game is big. This is a big, special, great game. God of War is back on PS4. This game changes the franchise in a number of huge ways. It's a bold and risky move, one that paid off in spades as one of the greatest games of all time. God of War is a masterful composition of exceptional interlocking parts. Santa Monica Studio is taking us all to Valhalla. There was a lot of fucking doubt on this project, but it is you people every day coming in and doing what you do that made this a reality. The game is a masterpiece. One of the most well thought out and well paced games in quite a long time. Hands down, game of the year. What I want the takeaway to be is like, wow, this was necessary. This was interesting. This was different. This was engaging. This game is just fucking incredible. God of War doesn't just feel like the next step for the franchise, but the entire video game industry. Yes. Ow, you're so Yes, I've been waiting to do that. We're joined by Corey Barlog. Corey, of course, is the creative director of God of War. The father-son dynamic is obviously... Yeah, I mean, obviously that's the beating heart of the game. I wouldn't say I had any doubts about if we could do it, because the talent at the studio is absolutely amazing. And there are people here that won't let this game fail. I consider myself one of those. I do this because I want to make something beautiful, and I want everyone to see it. This game already got me in the feels. How did that even happen? Oh! Esse jogo é espetacular, cara. Oh, shit. Kratos is back. All right, and the game award for Game of the Year goes to God of War. Thank you, everybody. I want to thank my children and all of the families throughout the God of War team, and you guys, the fans around the world. Together, we all dream big dreams. Thank you, everyone. Que legal. Muito bom. Valeu, Sidão, por mencionar. Muito bom, cara. Muito bom. Que isso? Cadê? So the amazing thing is, for everybody at home, this is how easy it is to make games. Just walk around the studio, you hit a button once, and the game is finished. It's like that scene in Spaceballs. Instant video cassettes. They're out in stores before the movie is finished. Caraca. Muito show, cara. Não. Muito show, mano. Muito show. Bom, quero agradecer aí a galera. Obrigado aí por terem aparecido. Emocionante esse documentário. Muito legal. Gostei de ter assistido. Espero que vocês também. E mais uma vez, Sidão sendo foda. Passando dicas aí incríveis de coisas sobre o mundo dos games, né? E esse documentário não foi diferente.
Valeu, pessoal. Boa noite aí e tamo junto.